А у меня голос в голове говорит, что меня ждут великие дела. Да, мы уже наслышаны от Чика между нами героями. Как вам это удалось, кстати, да? А по вам не скажешь, похоже, вы только и делаете, что сидите вот чистите. Как вам это удалось? Ah, let me tell you. I had but a few harpoons and a single boat that morning. It had taken days to track the creature. My food and water were running out. When I found it, the beast heaved itself up from the water and crashed down onto me. And there, I thrust a harpoon deep into its belly and killed it. Oh, it took days to tow its body back on the flotsam of my boat. Not that anyone asked, but it sounds to me like the fish killed itself. Ah, well, those days are long past. I'm a sick old man now. Not much I can do in Thirdborn anymore. Still, maybe Chico was onto something when they sent you. You're the one who cleared the dream thralls at the gates, aren't you? Ah, good to know someone is looking out for Thirdborn at least. I tell you what. This old man would like to ask a boon of you. One hero to another. I promise it'll be worth your while. I want to see my heart one last time. Will you get it for me? Интересная задачка, такое мне понравилось. Ваше что, простите? Сердце... Ваше что, простите? A Leviathan heart is a rare thing. When left out in the air, it becomes as hard as Adra, and 100 times as valuable. And I had the only one in the living lands. I couldn't just leave it on my kitchen table now, could I? No, I kept it safe, hidden up in the godless ruin along the coast. But now, I'm dying. I can feel it in my bones. I don't have long, and I'd like to see my treasure one more time. Get it for me, and I'll see you get a reward. Beyond that, well, I left that old ruin with a few tricks for would-be thieves. Step carefully. Thanks for the tip. We would have explored it eventually. At least now we have a reason. Good luck, godlike. Ладно. Godlike. Back up. Из сердца Левиафана, точно я Well, вернусь. put a spring in your step. Так, ладно. Да, подожди, дай какие-нибудь другие квесты. Оп. Е. Чтобы остановить волну бича грез, этот дом закрыт. Неправомерное проникновение карается стремительным перебросом через городские стены. Опа. И бочки, понятно. Смотрите, хотя... Начинаете оставить надпись «Не хотите», это спровоцировать пойти туда. Если это возможно. В том случае я хорошо буду лазить. Ну что там не скучно. Или тут где-то кнопка. Не вот тайная... во. Теперь хочу в лагерь. Ой, блин. Пилой, ну перестань, я могу поспать. Блин. Извините. Так, дом, милый дом. Ладно, я не хочу с птичкой ходить. Хотя... Так. Давай сначала край. Блин, покупку не буду. Естественно. You're telling me they nearly destroyed Fior?
stole my research on the godless. I have to get it back. Let it go, Yatsley. They'll kill you. They can certainly try. Ладно, и девочку нашли. Oh, gods. And Adiran, what is it this time? Don't worry, darling. The official Adiran envoy is here at my request. What I want to know is why she's in the company of one of our own. I meant to stop by, but I guess time got away from me. I'll deal with you later. We have unfinished business. But your friend has some explaining to do. Why have you come to Thirdborn? After what your people did in Emerald Stair, I can't imagine you carry an edict of friendship with you. Важная мысль — спасти жизнь Чарльза. Я не Людвина, не надо путать меня с фанатичкой убийц. Все могло быть гораздо хуже. Мне удалось помешать Людвину уничтожить Фёр. And that is the only good to come out of the matter. The attempt on an independent city like Fior is... it's just... I know you're upset, Tamerti, but don't take it out on us. I'm furious too, darling. That monster stole my research, and who knows what she plans for it. But you know, if this Adiran was untrustworthy, I'd kill her myself. I apologize, Envoy. Eagle's Reach is a slaughterhouse. Dreamthrall siege our gates day and night. People are hungry, and I have not slept in days. So my temper is a powder keg, I'm afraid. I am trying not to explode. This isn't a courtesy visit, is it? I assume you're here delivering a message on behalf of Adir. Опа, это лидер. От тебя, Людвина и остальная гора тоже идут. И Яцли говорит, что местные руины безможных могут оказаться ключом. Да, не говорю, я хочу узнать. Так. Мистер Людвин передает вам писание, кстати. To head sharpshooter first class of Shatterscarp Tamerti Kaiwa III. Ludwin wants the ruins of Naku Kubel, or will suffer the Steel Garot's wrath. Another shit atop the pile, then. Not that I can do a damn thing about it. You're not going to give in, are you? Those ruins are a marvel. They're irreplaceable. I know, Yatsley. If we give them an inch, the Adirans won't stop until they have everything. But even if I wanted to hand over the ruins, they aren't in my power to surrender. Возможно, если хотите победить чему, помогайте мне попасть сюда раньше, чем... Хотите ли вы их отдать? Don't make yourself into another of my problems, Envoy. You're not as funny as you think you are. The Archmage Ringrim has warped the very reality of Shatterscarp. Let's just say there's a magical barrier around the ruins now. No one's getting in or out without Ringgrim's say-so. Ringrim? As in from the Circle of Archmagi? She's here? The very one. I feared you'd be excited. Her presence isn't a good thing, Yatsley. She flew into the Shark's Teeth a few weeks ago, and now that area is an impenetrable wasteland of ice. I heard there's an Adiran who had his mind utterly broken by her. He's still lost out there, as far as I know. Если руины привлекают внимание Верховного Мага, значит, там есть нечто могущественное вместо силы. Похоже... Так, да. Теперь загрузить разговор. Oh, gods, and a У меня такая миссия спасти жизнь Анны Чарльз, так. Trust me, I am very aware of all those things. You might even say I've been fighting for those things. But there's one little problem. The Archmage...
He's still lost out there, as far as I Похоже, know. Ритмен могла заблокировать ход руины для Людвина и выиграть время для нас. Неужели на эти руины положили глаз вообще все, а Ритмен они зачем могли понадобиться? Что вообще Верховный маг делает в таком месте, как живые семьи? Если руины привлекли внимание Верховного мага, значит, там нечто могущественное. The Queen of Terror. She's a perfect match for a Death Guard. But why Nakukubel specifically? The ruins have stood for centuries, and there are plenty of other places to look at dream thralls. The Circle of Archmagi don't get involved unless there's something they can gain. They're not really known for their altruism. Look at the Siege of Craghold. And that was just so that Lengrath could try and show up Consulhot. The truth is, I'm up to my neck in catastrophes. Between the horde of dream thralls pounding on our gates and trying to keep peace with Adir, I've had to station guards on our borders to control who goes in and out, just to keep everyone safe. I never thought I'd say this, but the Archmage is the least of my concerns. So, Ludwig wants the ruins, but even if I wanted to give them over, Reengrim controls them. And good luck getting an audience with an Archmage. Лучше мне нужны эти руины. Если для этого придется разобраться с ними, то так тому быть. Мне очень жаль. Давай, я просто хочу найти сад. Я не хочу ими делать. Мне очень жаль, ситуация скверная. Appalling is one way of describing it. I'd personally call it horrifying. In case you ever feel like an adventure, here's how to find Ringrim. Head east of here, go past the Pargunin ruins, and when you see the ice, you're there. And Yatsley, be careful. If Quilichi lost you, he'd never forgive me. Oh, don't worry about me, Temerti. If my spells fizzle, I can always give a good lashing with my tongue. That's what I'm afraid of. Good luck. Я буду защищать Ясли. Надеюсь, что Ясли не будет меня сдерживать. А вы желаете дачи Ясли или мне? You'll find out the answer to that soon enough. One last thing. Once you had a moment to settle in with Yatsley, come back and speak with me. I need your help with something. How exciting. We're off to see an Archmage. To gain access to an ancient godless ruin. You do spoil me. I've just the fragrance for such an occasion. I want to make sure I smell my best when she kills us. Meet me by the tavern when you're ready to head out. Make sure all your gear is up to snuff. We are meeting an Archmage, after all. Thank goodness we have Yatsley. Our little friend group needed a bit of chaos. Опа, хочет. Блин, вообще, в лагере сначала учился ребятами поговорить, а потом... Я сейчас верну, женщина. Ты хотела поговорить, я помню. Это круто. Я ненавижу, что в городах нет лагерей. Это ужасно. Ходить весь город для ночлега. Хотя бы в тавернах что-нибудь сделаем, но это не будет. Настоящим круто. Сюда. Что побыстрее? Скажем, в последнюю очередь. Listening to Yatsley's thoughts about godless ruins is one thing. Bringing her along for the rest of the trip is something else. Ты не доверяешь? Пока что она была полезна. Если у тебя есть какие-то соображения, говори. Ты ей не доверяешь? Well, don't you think it's a little convenient? You need to go somewhere no one ever goes, and here she is to show you the way.
If she's read anything about the garden, it was written centuries ago. Obviously, things have changed since then. Кажется, тебя это очень нервирует. Мы должны найти путь к саду. Это наш лучший шанс. У тебя есть идея получше насчет этого. Я тебе уверяю, дочка, кажется, это тебя очень нервирует. Bothered? Pedraku. It's my job to guide you as safely as possible. What you're doing isn't safe. I'll go along with whatever you decide. Just don't be disappointed when she doesn't show you what you wanted to see. Anyway. Right. Go ahead. I'll tell you whatever you want to. As you know, Kai and I have worked together in the past. Tell him. Ладно. Pleasant dreams. Despite everything that's happened, I'm so grateful to be working with Yatsley. In many ways, Quilichi has been like a second father to me. But Yatsley, she's like my dirty aunt who's up to no good. Нам всем порой нужны личности, оказывающие плохое влияние. Да-да, если она умеет сражаться, может пойти с нами. Много ей доверять плохое влияние. Well, she's an expert in that field. While I have your attention, I've been thinking. Why is Inquisitor Ludwig suddenly interested in godless ruins? Она знает больше, чем подает вида, хорошей причиной тому пахнет. Нас кстати, She's a smart one. I'll give her that. We should be ready for anything. Something tells me Ludwig isn't finished with us yet. For you. ради тебя все что угодно. Так, ладно, отдыхай. Not before I've done some reading. Так, а теперь мой любимка. Вот ты скажешь, Thirdborn. If it weren't for the Leviathan skeleton in the middle of town, I'd hardly recognize the place. здесь последний раз. Чего ты ожидал? Город осажден отродьями грез, а его жители не пытаются спасти Фер. Когда это был последний раз? 6 years ago. Feels longer now. You ever come back to a place and feel like the buildings are smaller and the colors are duller? И чувства у меня были по возвращении домой после завершения учебы. Это из-за того? No. Well, yes. But it's more than Tama. Thirdborn was always this rugged oasis. Dangerous and out of the way, but bursting with vitality. It was a harbor for larger-than-life types. People like Capo, the Leviathan Slayer, and Tama. Glory seekers, trophy hunters, warriors trying to leave their battles behind. People who built around their stories and their scars. Больше самого третьерожденные, о котором ты говоришь, больше похож на легенду, чем на реальность сейчас. Ладно, мне интересно, как он реагирует на это. Me too. Being back. It felt like we were watching Thirdborn die a slow death. Этот третьерожденный изменился за эти годы, но это тоже, кстати, да. Они приняли ли на себя основной удар бича грез? Такое не могло пройти бесследно. Ты скорбишь по дому, который покинул. Возможно, все было не совсем так. Ты вспомнил так. Но это да, кстати, скорее всего. Ну и плюс они были... Короче, тут все варианты правильные. Я не знаю, что. Он изменился, это правда. То, что они приняли на себя удар бича грез, неправда. То, что Кай скорбит по дому, тоже, блин, правда. И то, что он мог запомнить его не таким, как... Это тоже правда. Всегда ощущение, когда, например, переигрываешь что-то, все кажется по-другому, по-новому. Если, ну, как игра никак не меняется, например, или фильм, но у тебя уже могут быть другие эмоции спустя много лет. Так... Так что, ну, это, скорее всего, конечно, связано с тем, что изменили. Ну ладно, вероятно, изменился за эти годы, как и ты. Они... Так, мне нравится первый и третий. Так.
Вероятно. Ну, давай первый. Yeah. But I thought age was supposed to bring wisdom. Something to balance out the back pains and creaky knees. I think what's eating at me is that Thirdborn seems rudderless. The Dream Scourge is one threat. Conflict with Adir is another. The Living Lands is changing, and Thirdborn feels like a barnacle on a moving ship. Temerity's leading them as best she can, but towards what? What are we doing out here besides surviving? Какое пожелание бывает достаточно третьерожденные будут меняться и адаптироваться вместе с живыми землями. Недостаточно бежать от чего-то, нужно что-то, к чему можно бежать. Кстати, да. Второе, правильно. Так, все эти разговоры о Дефе и поисках направления, кажется, личным кайф. Так, третий. Да. Давай, Кай, давай. I guess it is. For the longest time, I was just running from Tama's death. Thanks to you, I'm starting to think about what I might head towards. What about you? You were sent by your emperor to investigate the Dream Scourge. Since then, you've died, met a secret god, and gotten swept up in tensions between your empire and our scattered settlements. Between releasing Egwolf and thwarting the Steel Garrote and Emerald Stair, you've opposed your empire's interests. Do you know what you're sailing towards, or are you drifting with the tides? Интересы Дира несправедливы, и наш союз с Стальным Городом ведет нас по темному пути. Хилгард и Едвина не самое главное. Я храню верность интересам Айдира по-своему. Я следую своим убеждениям, а не чужим приказам, кстати, да. Я просто решаю проблемы по мере их поступления. Так, я следую своим убеждениям, а не чужим приказам. That kind of clarity is rare. Thanks for talking. I hope Thirdborn is able to find its way somehow. Ты вернул... Да... почему ты не вернулся, третьерожденный раньше? Блин, вот это фигово. Что он рассказывал уже эту историю. Tama's memory. Never knew how to separate it from this place. Но, кстати, это не And the рассказывал. longer I stayed away, the harder it felt to come back. А теперь вернуться? Harder than I thought. Thirdborn's missing a lot of familiar faces. And the youngsters who've grown up and the new arrivals, they seem green. Like they're cut from a different cloth, a more delicate one. Ладно, сейчас дай им время. Их соседи превращаются... Ладно, я пока что я буду перезагружать. Блин, скажем, самые охерительные диалоги. Их соседи превращаются в отродь крест. Это... Так, поздравляю, Кай, ты сварливый старик. I really do sound like my grandfather. You smell like him, too. How about you borrow Yatsley's ladder so you can say that to my face? Thirdborns only survived because the people were tougher than the wilds. I just hope the people living behind those walls know how to keep them standing. Нам всегда интересно говорить. С кем интересно говорить, у того диалоги не перезагружаю. Что мне интересно, что дальше. No. Больше, чем смотрю. Вероятно... Ладно, я еще раз перезагружаю, скажешь, потом которого... That I abandoned. Yeah, you're right. I think what's eating at me is that Thirdborn seems rudderless. The Dream Scourge is one threat. Conflict with Adir is another. The Living Lands is changing, and Thirdborn feels like a barnacle. Я... Можно что-то, к чему можно бежать. Instead of drifting. Yeah. For the longest time, I was just running from Tama's death. Thanks to you. But Переброшу. Интересно, Гера несправедливый. Наш союз со Стальной Городой ведет нас по темному пути. that kind of clarity is rare. Thanks for talking.
I hope Thirdborn is able to find... Tom. Until you came along, I thought I'd be able to avoid it forever. Thirdborn's missing a lot of familiar faces. And the youngsters who've grown up and the new arrival. I guess a lot's changed in 6 years. Thirdborn's only survived because the people... Знаешь, я не знаю, так, вот это вот. I guess... That kind of thing. Until you came along. Да, какая-то I really справедливость. do sound like my... How about... Есть My вопросы? Что скажешь? Да, пошли. You know where Теперь нормально? to find me. Когда ты задрут диалогом. Так. Это щас. Блин, а нахрен... Я бегала в лагерь или я прыгала в лагерь? Я прыгала в лагерь, это будет хреново, если... Фу, если я бегала. Если прыгала, то да. Так. Блин! Ну, что? Мой кинжал явно не справляется с этим дерьмом, которое на нас валится. О, кстати, стрелка. Стрелка. А что тут? Ставлю на то, что тут есть тайник. Я тут ничего не обнаружила. Что тут стрелка? В этой игре много тайников, которые не помечены маркером. Я имею в виду, есть вещи, которые подсвечивают с игрой, а есть вещи, которые без подсветки. И это круто. Есть секретки. Я в любом случае, как я говорила ранее, пока что собираюсь прыгать. Привет, женщина, ты хотела на меня поговорить? Thank you for returning. I wish I could say I didn't actually need your help, but I do. Some young idiot Thirdborners decided they'd form their own militia to protect the region because, of course, they would. And now, predictably, they're missing. Как думаешь, что случилось? Probably got murdered for their arrogance. I hope not, though. We need every able soldier. Idiots decided they'd train themselves by taking on the Zarops out in the Deadfall Highlands. They haven't come back. Figure out what happened, report back, and I'll scrounge up some change for you. Можно без мелочи. Я знаю, о каких идиотах идет речь, и я с ними уже Can't встречалась. imagine what happened to Fior. They'll strike Thirdborn next. Я встречалась просто, когда бежала к этому, я квест пропустила, и я его не активировала. Давление и изречение бидоном. Для каждой работы нужна практика, вооружившись навыком и закалки свои труды. Вооружись навыком, закали свои труды терпением. Бей только тогда, когда твой материал готов, и не обрабатывай холодную платину.
Хрупкое железо хуже ненадежного друга. Закаляй свою работу, чтобы она не разбилась, как стекло. Глупцы хвалят внешний вид, а мастера хвалят прочность. Блин, читаю, конечно, хорошо. А мастер хвалит прочность. Истинная благодетель заключается в хорошо сделанной работе. Сварочную сталь нужно складывать не меньше 7 раз. Самый лучший кузнец не сможет придать форму плохим металлам. Работай со сталью, которая правильно обработана углем. Кузня с неравномерным жаром подобна комнате, полной несогласия. Не дай этому извратить твой металл. Как удары молота говорят со сталью, так и цвет стали говорит с кузнецом. Нагретая сталь подобна ребенку, она слабая, и ее легко испортить. Обращайся с ней нежно, чтобы твоя спешка не исказила и не извратила ее. Не пренебрегай работой, которая скрыта и невидима, ибо небрежно сделанный стержень может сломать клинок. Мудрый кузнец работает аккуратно и отжигает лишь один раз. Беспечный кузнец плачет по изъянам, когда видит их на закаленной стали. Как клинок проходит через множество огней, так и для каждой работы есть свое время. Поставщик происхождения доставлены товары. Так, есть что-то интересное? Если бы что-то интересное было бы, я бы что-то почитала. God, the whole town smells of fish. Там просто перечень товаров, которые привезли, которые свежие, которые разбились, ничего такого. Так. The attack sounded terrible. I could hear the fight from in here. It's getting harder and harder to pretend everything's all right. Заботиться о том, чтобы вы были в безопасности. То, что мы в зоне боевых действий. Trust me, I know that. It's all I can think about. And dream about. But, can I get you anything? Need your energy up in this day and age. Так, перекусить бы. Так, что ты... Чтобы забахать на способности, это чтобы не перераспределять, не впадло. The one with the face. Perhaps I could entice you with riches in return for a simple favor. Hello, friend. Has anyone mentioned you look especially fungal today? Really, it's radiant. I've got a bit of a personal matter, and I'd appreciate some help. Тебе обратиться за помощью к Тираной, и разве не они в этих краях смотрят за порядком? А что стряслось? Ты правда считаешь, что миссар Айдира будет у тебя на поминушке? Чего ты, ладно? Вот сколько. Так, ладно, за порядком. Why are you bringing the authorities into this? Have you spoken to Hajime? He doesn't need to be involved.
Look, there's a great reward in it for whoever helps me. Wink. Блин. Скажем так, мне интересно пока что. Уже больно щедрая плата за такую непыльную работенку. Ты серьезно только что сказал, я подмигиваю? No. Wink. Long story short, my friend, I ordered some goods, something I'd rather stay private. Embarrassing, you know. So, I'm quite desperate for a friendly and discreet courier. Интересное восприятие. Смотрим. Для этого я и покупала. Что за баффаться? У меня, кстати, я в лагерь сгоняю. Я не ошибаюсь. Опять в лагерь надо. Ладно. Но мне должно хватить и так восприятию. Плюс 2 к восприятию. Честно. Эй. 6, еще 2 надо восприятия. Да. Мне доводилось хранить секреты, что посылки, где мне забирать эту посылку. Если так стесняешься, почему не соберешь посылку самостоятельно? Так. Perfect. I knew I was talking to the right person for the job. My supplier has sequestered himself somewhere with my package. To find him, I'd have to follow the path. They communicate through graffiti, if you can believe it. I've not been able to find any of it, though. Maybe you'll have better luck. Стрелка сзади тебя. Это случайно не только граффити? Я послушать возникает ощущение, что ты меня во что-то противозаконное впутываешь. А что насчет стрелки прямо за тобой? You think I don't know every inch of my own shop? I'd know if there was an arrow anywhere near it. I won't tell him if you don't. Well, looks like you best be off. Be sure to get there and back quick as you can. I'll be here waiting. Ладно, я еще хочу перезагрузить. Не, про стрелку не понравилось, но не, я хочу еще там кое-что другое. Я... Hello, friend. Так, блин. Ладно. Что посылки? Oh, you know, I'm just an intensely bright. My supplier has... Я послушать, возникает подозрение, что меня во что-то противозаконное путало. What? No, that's crazy. You're so crazy. We certainly don't need to tell Hajime about our crazy ideas either. Если тут замешаны дорогостоящие вещества, я с радостью приму участие. Что такое Хатима? Oh, you've yet to meet our local law enforcement? Then he's definitely no one. Be sure to immediately leave the marketplace and ignore him entirely. Well, looks like you best be off. Be sure to get there and back quick as you can. I'll be here waiting. Мне интересно, что там. Don't forget your friend Daiko and his completely legal package that you said you'd pick up. Посмотрим, если она реально нелегальная, сдадим ее. Ну это круто, то, что можно сдать. В зависимости от диалогов, круто, то, что новые пути появляются.
Да, я видела стрелки. Не знаю, куда они ведут. Примерно. Хотя... Сильно стрелку не понимаю. Я так поняла, это наверх ведет все-таки. Или там еще будет. Ладно, пустяк, да. Ой. А дальше что? Так. О. Who needs fabric? We still have stock. Ты еще изменила. Так. Стрелка. Я хотя бы... Нам диск. Ладно, я хз, куда дальше идти. А мы пережили. Who needs fabric? We still have stock. Раз. Стрелка показывает вот сюда вниз. Сюда. Вот стрелка. А дальше куда? Она показывает прямо. А, я поняла, куда. Я не поняла. Еще прям. Так. Стрелка сюда показывает прямо. Нужно, конечно, сворачивать. Да. Смотри, что камушки так удобно поставлены. Почему? Если... Удобно. А может в этой трубе? Искать по всему. Или во вторую стрелку, либо куда идти дальше. Может, я, конечно, лжа. Это очень может ошибать. Мне кажется, странно, почему тут есть такое.
subtle. Next time they ought to go for X marks the spot. Так, миленько. На S3 от города мимо высохшего озера идешь по стрелкам и найдешь на СОХ. На всех не хватит. Я, конечно, спалим его, но чуть позже. Ну, давай, я ко всем хочу подойти. Если это будет сев, я буду палить. Envoy? You get around, don't you? Funny seeing you here. Опа, и Лора тут. Makes Paradise look kinda nice, doesn't it? Ну, тоже по-разному. Я себе зафоткаю. Так, а говорили, что не встретишь. Она будет еще с каким-то квестом связана. Интересно даже. Makes Paradise look kinda nice, doesn't it? Makes Paradise look kinda nice, doesn't it? На контрасте Парадиса все хорошо, женщина. Тут все, блин. Вот ты говоришь хорошо. Я думала, что еще и жалею, что вчера что не написала. Так, Don't forget your friend Daiko and his completely legal package that you said you'd pick. так. Я очень надеюсь, что это не сев. Будет If you need skates, we got things for you to kill. заметки тирны. Говорите с Тесайко, довольно ему выходить сухим из воды. Что-то на горе. Проследить, что происходит в таверне Рыба Пилау. У Синти постоянно вспыхивают драки. Не забыть мастера это. Повздорил со своими матросами, искал посредника. Как запретить этим бичугам собирать на Левиафана, поговорить с Диметри. Об этом мече грез нужно что-то делать быстро. Ah, hello, stranger. Welcome to Thirdborn. How can the Tiranui help? При Тирожденном происходит кое-что незаконное. Что такое Тирануи? We just keep the peace in and around town. They used to break up tavern brawls and heated quarrels. Now you're, what, supervising everyone who's guarding the walls? We're just a bit overwhelmed right now. Apparently, some here think I'm not doing enough. I'd like to see them try. Так, простите, что не беспокоил. Okay, well, don't do it again unless you got something to show me. Я вернусь к нему, когда дату ставлю. Ну зачем палить, если я не знаю, что там. Награда за голову капитана Тага. Внимание, объявлена награда за уничтожение капитана Тага, скелета
легендарная личность из ушедшей эпохи Третьерожденного. К сожалению, недавно Тага напал на несколько путешественников и убил их, и мы больше не можем рисковать чужими жизнями. Тага часто рыщет в акульих зубах. Настоятельно рекомендую соблюдать осторожность. Кстати, акульи зубы — это знакомое название. Они фигурировали в прошлой части игры. Чтобы получить награду, принесите тир Нуи Хадзиме в Третьерожденном доказательство убийства. Enjoy skeleton hunting, friend. Награда за голову вождь Ксаурипов Гритин. Внимание! Объявлена награда за убийство вождя Ксаурипов по имени Гритин. Его соплеменники подло напали на нескольких горожан и, к несчастью, сожрали их. Известно, что у них есть гнездо в одном из крупнейших скальных массивов в Большом песчаном море. Чтобы получить награду, принесите Тернуи Хадзиме в Третьерожденном доказательство убийства. На то, что тут будет одно из объявлений Санса. Найдите картографа. Это не может быть, чтобы его не было. Так. То. Свискивается Санса, картограф из Парадиса, заявил, что его помощник Уилфрида потерялся в пустыне Скалатогоре. Надеюсь, он хоть жив. Установлена награда за возвращение географических заметок Уилфрида. Ниже приведено последнее письмо, с которым можно найти указания на его местоположение. Санса наконец-то пишу отчет. Потратил почти весь день, но нашел местечко на огромной арке, откуда открывается вид на море. Отсюда видно половина регионов. Это должно помочь, когда нужно будет описывать горные тропы и оценивать уровень моря. Думаю, он куда ниже, чем несколько столетий назад. Нет времени продолжать писать. Живые земли — это рай для миколога. Нужно немедленно вернуться к работе. Образцы сами себя не каталогизируют. Да, это не то, что мы пришли сюда описывать, но нельзя упускать знания. Меня ждут интересные ужины или интересные сны, кто знает. Уилфрид, ставлю на то, что он опять мертв. Награда за голову Кода и Дарио. Так, внимание! Объявлена награда за убийство Кода и Дарио. Оба разыскиваются за множество преступлений против Третьерожденного, и его жители включают кражу, мошенничество и нападение. В последний раз их видели на пути к песчаному морю, рядом с какими-то разваливающимися строениями. Награда за голову Мои Пики. Земляной эйтос, которого местные жители прозвали Мои Пики, повелевает каменными жуками. Его заметили неподалеку от дороги к бивням Галавейна, возле руин безбожных. Чтобы получить награду, принесите Тирануи Хадзиме в Третьерожденном доказательство убийства. Награда за голову отродья грез, которым стал гном. Гном и его товарищи по приключениям пали жертвами бича грез и приняли стейхаус на дне древнего озера. Им даже удалось уничтожить род зубов отряд, но, я думаю, дно озера, оно высохшее, которое... А дерзкие солдаты из Орлиного предела. С этим бедствием нужно покончить как можно быстрее. Храбрецов, вернувшихся доказательством гибели, ожидает щедрая награда. Хорошо. Так.
свистопуть. Who needs fabric? We still have stock. Это свистопуть получилось, окей. Don't forget your friend Daiko and his completely legal package. He said you'd pick up. Я спущусь здесь потом. Сюда пойду. По низу, а я не обойду тут все. Yoo-hoo! Over here, dearie. Давай, запрыгивай. There you are. It's rather rude of you to keep a lady waiting. I'll forgive you, though. It gave me a chance to dip into my notes about the Circle of Archmagi. One does not simply waltz into an Archmage's domain unprepared. Tell me, dearie, how much do you know about Ringrim? Чего? Она прославилась своими заклинаниями, которые ловко используют самые большие страхи своих жертв. Говорят, что только взглянув на нее, люди сходят с ума, вырывают себе глаза и носят ей. Очень мало, но я хочу с ней встретиться. Я знаю лишь то, что она стоит у меня на пути. Ладно, очень мало. Oh, it's so exciting, isn't it? Hopefully we'll even get to keep all our limbs. The Circle of Archmagi are the most powerful magical beings in Aora. Whatever the reason, the fact that she's here at all is significant. Andra's titties. The Circle sent the Archmage of Terror. Oh, she's just brilliant. Ты считаешь, что верховного мага привел сюда печь грез? Не отвлекайся, мы пришли, чтобы найти путца. Думаешь, она как ему ищется? Ты восхищаешься ей, верно? What's not to admire? There's no one in all of Aora like her. And she's come all this way to Nakukubel. But I've no idea why an illusionist would care for godless artifacts. Yours truly excluded, of course. There must be something in there of interest to Ringrim. Probably something powerful. Теперь у нас есть шанс это выяснить. Если честно, я предпочту не знать. Если мы получим то, зачем пришли, то мне все равно. Теперь у нас есть шанс это выяснить. I knew I liked you, darling. I'll be with you every step of the way. Those steel garrote bastards stole all my research about the godless. They'll get to the garden first over their dead bodies. I can show you the way to Ringrim's domain, but we should travel lean. The less of us there are, the less likely she'll take notice. You'll need me to get you in the door, so who's staying behind? Так, с Варюсом, пока мы вернемся, опа, Джита, есть лагерь, скажи, если мы разбили лагерь неподалеку, сюда встретимся там. Так, выдающийся эксперт по бесплошным миниатюрной Яцли обладает множеством магических навыков. Волшебница-самоучка. Она оттачивает свое мастерство, пока исследовала руины по всей территории живых земель. С гримуаром в руках она манипулирует самой аурой окружающего ее мира. Она и умеет не только обрушать на своих врагов ужасающие силы, но и рассеивать любые магические иллюзии, которые не распознать обычному взору. Of course. Take your time. I have plenty to do in the meantime. Don't keep her waiting. She may be small, but she's energetic. I don't know where she stores it. Вот что она мозги запудрила. Ладно, пошли поприкалываемся, что в лагере What творится. Postinago came up with the name The Dead Swordfish for a tavern? How many do you think have fallen over the edge in Third 200, 300? I once climbed that Leviathan skeleton, you know. I wasn't allowed back in town for a while after that. What Postinago came up with the name The Dead Swordfish for a tavern? How many do you think have fallen over the edge in Third А бабушка-то очень проворная. Она реально Don't бабушка. forget your friend Daiko and his completely legal package. Что-то интересное. Who needs fabric? We still have stock. Сейчас вернусь, я хочу в лагерь послушать Мариус, бедный, мне его жалко. Сейчас она будет его грузить, будут программы. Я могу
Давай, чтобы не забыть, сначала лучше кинжал не забыть это сделать. Так, а потом идем дальше по делам. Работа. Так. I must have done 100 shifts on those watchtowers. Never saw so much third-born blood under them. Yatsley, when all of this is behind us, are you going back to Fior Mesiverno? It's hard to imagine leaving forever, especially with Quilici still there. What about you? Vidaro's reversed your exile. You could return. I haven't decided yet. On the one hand, it's tempting. On the other, nothing's really changed. And you'd still have the same problems waiting for you there. Exactly. You understand. You're a brilliant woman, Giada. Whatever you decide, he'll be right. You're too kind to me, Yatsley. I don't deserve you. For all you put up with from me, I'm sure I could be kinder. But I'm always happy to help. Я хочу хорошее, отлично, мне избить стул. Так, вроде весь не. Собрать, а наоборот, сделать из чего-то что-то иное. Have you ever been to the Valian Republics? A couple of times. Plenty of mercenary contracts out there. What about you? That's where your people came from before they founded Fior. I've never even left the island before. The Republics are said to be innovators in arts, government, and animancy.
Мгм. But also corruption. That's probably why there's so much work for people like me. One day, I would very much like to visit. If only to understand why my people left. Я звук включила. Ты опять беспокоился? I suppose if you're on a wild goose chase, there are worse places to do it. Ну, может быть, хуже жаркой пустоши, где кругом разломы и провалы всегда. В кои-то веки ты мыслишь оптимистично. Ты что-то знаешь о Скалоготе, чего не знаю я. Ты все еще считаешь, что мы ищем бетон. Так, At least I know how to deal with those sorts of things. Rope, lantern, extra water skins. Yatsley's got you going in all sorts of abandoned ruins. Who knows what's down there? More questions, most likely? And spiders? нет, спокойно. Ты теперь попал боишься? Сейчас, секунду. Попал. Себе режим поставить. Так, что с тобой творится? Откуда все это взялось, кстати, да? Было бы куда проще, если бы перестал сомневаться. Не хорошо. Так, а что с тобой творится? Откуда все это взялось? Nothing, I'm fine. Forget I said anything. I just want to make sure we've covered all the options before we dive headfirst into another deadly ruin. Вот хорошо, доверься мне. Какие у нас есть варианты? Мне известен только этот. Если тебе страшно, в следующий раз мы можем остаться в лагере. Scared? Right. You missed my whole point. I'm not about to let you lead Kai into certain death without my backup. You know what? Pretend I didn't say anything. Probably what you were planning to do anyway. Anyway. Так, я его отослила. Мне надо с ним поговорить. Нам давала девчонка совет Джата, чтобы мы на него не давили. Чистим. Спать. Слушать. Вики, ты мыслишь оптимистично. I thought I'd give it a try. See how it feels. Yatsley's got you going. Ага, ладно. Теперь ты боишься пауков. Было бы куда проще, если бы ты перестал со мной. Так, теперь ты боишься пауков. No, why would I be? I just want to make sure we've covered all the options before we dive headfirst into another deadly ruin. Я разговаривала с... Где у нас еще есть варианты, если только этот. Я сегодня твой зовут. Right. Just keep it in mind, I guess. Anyway. Ask away. Let's see. Shatterscarp doesn't want to kill you, really, but it isn't interested in helping you survive either. The key here is water and shade. Cover your skin, or it'll be dried out in no time and you'll be as red as a Balrog's throat. You might be worried about saving water, but what you want to do is try not to sweat. Stay in shade as much as you can. And don't drink the water from the plants out here. They're all full of parasites and poisons. Getting sick out here is the worst. What do you need? Right, changing the subject.
хотел снять наших компаньонов, кстати. Let's make sure they're not listening. We already talked about Kai. Did you want to know about Giada or Yatsley? Полагаю, у тебя мнение о Ясле. Right. Yes, I do. Real strong Blessed Day opinions. I don't trust her any further than I could throw her, which honestly isn't that far. She actually goes down into these ruins on purpose, just to see what's down there, I И это guess. кажешь. And now she's trying to lead us to the garden. Might as well be searching for WoW's wacky wagon of mysteries. Nah, I'm sure she knows what she's doing, but what if she doesn't? Ask what? Right. Let's make we already talked about Kai. Giada's a mixed. Until next time. Напомню, кстати, немножко диалог. How are you holding up? I can't seem to get any sleep. I can take watch. I'll be up a while anyway. For the camp of an official Adiran envoy, I was expecting a little more. A proper bed, at least. But I suppose this will do for now. As long as you have a bath, of course. Я даже, да, думаю, ванну можно устроить, если ты просишь вежливо. У меня сложилось впечатление, что ты предпочитаешь погрубее. Кстати, или... У меня сложилось впечатление, что ты предпочитаешь погрубее. When the mood is right, I find I like everything. I'm going to write Quilici tonight. Make sure he misses me. But, as riveting as it is to complain about our accommodations, I imagine you have another topic in mind? Которую ты прислал, просила принести тебе раньше, хотя бы уцелел. Кстати, она уцелела. Нам нужно обсудить пришедший афиор. Почему ты была одна в старых руинах и заблудилась теперь, кстати? Хотя бы... Фу, блин, не уцелел. Цены. Че так херочатая, хотя бы цены. I'm the only buyer you'll find here, and I already have the jar. A lesson for next time, darling. It's always worth some haggling. Unfortunately, it's been quite some time since I've met another who focused on the godless as I do. And I imagine I'd be more knowledgeable on the subject than anyone else you could find. Вот откуда у тебя это дошло. Бегала по старым легко воспламеняющимся руинам. Ты узнала безбожно, когда изучала тайное искусство. I've yet to be burned in a single flame trap, and I don't intend to start anytime soon. Fair guess, though. When I got my first grimoire as a child, I was trying out some of the fancy new spells I'd been given. I was attempting a simple illusion spell, but I must have slurred my words. The next thing I know, everything was on fire. Лишь все, кто-нибудь пострадал, родители подарили тебе гримуар, а потом просто оставили тебе одну. Заклинание отражения — это один ударный слог, и заклинание... Слог и заклинание пламя. Возможно, в этом заключалась твоя ошибка. That was my assumption as well. Barrett's balls. It's nice to know I won't have to dumb things down with you. What is childhood but for silly things? When else can you get away with arson? My father was able to pull me from the flames as my mother doused them. I burned myself badly enough to give myself some vivid dreams, but the house still stood at the end. Научилась произносить заклинание правильно. Что тебе снилось? Вряд ли твои родители этому говорят. Что тебе снилось? Just the usual things. Not studying for an exam, having all your teeth fall out. They're not nearly as enjoyable as my more provocative dreams. В моих любимых снах всегда есть несколько кусков веревки знакомств. Моя придворная особа с соблазнительной фигурой. Опа, особо. Я даже слышать об этом не хочу. Oh. Well, just be sure to have a quick release knot if you ever make that fantasy reality. Someone should learn from my mistakes. I certainly have no intention to. I've been a lot of places I never wanted to go, but that was among the worst. As delightful as you are, we've much to do and less time to do it in. Shall we go? Ладно, ладно, мне это нравится. What's that you're drinking?
Бедный some tea Мэри. from the deerwood. It's got some Glanfathen name I've never been able to pronounce, but it's delightful. I've never smelled anything quite like it. See? Delightful, isn't it? And it tastes just as good if you'd like a cup. Another time. I'll just sit here and enjoy the scent, if you don't mind. Suit yourself. More for me. Прикольная дамочка. Еще прикольные разговоры. Не, Кай мой. Все, Кай я ни за что не... Я замотаюсь, можно, конечно, на эту дамочку взять, но мне нравится... Блин, будет веселый разговор, я думаю. Ладно, Джад, ты слишком скучная. И я бы взяла с удовольствием Джад, то... Блин, с ней какие-то душевные разговоры. А Мариус, ну, такое себе. А вот Кай... Не, Кай тут без сомнений. А Яцли, она веселая. Так, так, и думаю, Кай поддержит эти разговоры. Точнее, шутки. Ладно. Так. It's better out here than it. Так. I heard that Archmage is the one causing the Dream Scourge. But why? We've never bothered her. Does she need a reason? Mages are unpredictable. Gone mad with age and power. I'd wager it's an experiment gone bad. Rikan thinks she's unleashing those mushroom creatures on purpose. Gods, we can barely stop those things. What else could she do? I don't know, but I'm not taking chances. I'm on the next ship out of here. Сколько случайная нож? В этой тщательно проработанной книге подробно описывается смертоносная флора живых земель. Труд охватывает все от галлюцинаторных свойств спорлингов до афродизиакальных препаратов скелетного яда и ядовитых выделений ган. Глава, посвященная скалогорью, изобилует пометками и закладками, а рецепт дистиллята коралловых грибов приливков был обведен несколько раз. Последствия включают в себя надвигающееся чувство обреченности, сухость во рту и разрыв сердца, за которым следует обильное внутреннее кровотечение. Капустные растения, где они растут, окей. '18, 19, 20. Wonderful.
full amount. My dear envoy, just the sight of you recalls fond memories of more civilized days. Рад принести немного радости в это место. Я рада. Вам грязь и запекшаяся кровь, она мне напоминает цивилизацию. Мне казалось, что здесь рожденным достаточно цивилизации. Приберечь свою лесть для тех, кому не все равно. Так. I would know it in your bearing, envoy, even if I did not recognize your face. You must be high-crown born and bred. I visited in better days, spent many nights in her ports. He's practically an Adiran citizen. How I miss the sight of your strapping tall-grass pikemen on parade. А вы разве не насмотрелись довольно на помпезных аидирцев в Парадисе? Не часто встретишь патриота аидира в живых землях. Мы соотечественники. Кто может забыть этих ребят в узких кожаных штанах с громадными крепкими палками? Так, и часто встретишь патриота аидира в живых землях. Мы соотечественники. Me? Oh, no, envoy, you flatter me. I had a chance once, but no. I am Nagunu, beleaguered captain of an incorrigibly roustabout crew. Dear Tawe, Koa, Ranga, they saw Adir with me, you know, then abandoned me here. Oh, I miss them terribly. Maybe the barkeep should cut him off. I am drunk on memory only, and perhaps some regret. I only wish I could invite my crew to my table, to share one last drink and part as friends. Если вы хотите, чтобы я нашла вашу команду, капитан, так и скажите, почему ваша команда покинула вас? У меня самого прекрасная команда. So you do. We followed her through some rough seas, and we're not ready to mutiny. Yet. I envy you, my friend. Если так, почему ваша команда покинула вас? Those are old wounds, envoy. Old wounds. Better not to reopen them. Not unless you want to see me weep. Хотите, чтобы я нашла вашу команду, капитан? Так и скажите. You would do that? Venture out into the wastes to look for them? Так что дело сделано. I knew the moment I saw you, you were a paragon of your people. If anyone could convince Tawe, Koa, and Ranga to share one last drink with me, it's you. Just to the northeast, living by an oasis in the sand sea. No fence, no walls, no roof, exposed to the world. But that's our Tawe. Nothing ever troubled him that the stars couldn't fix. Deathly serious, Koa was, about every little thing. Fled to the shark's teeth with a few others when the plague came. He always had a fragile soul. She's a scholar of munitions, happier in the hold with gunpowder than out beneath the sky. I expect she's still holed up in the mine outside of town, polishing her arms. Of course. You have been more than generous with your time as it is. Oathbinder guide you in the Emperor's work, envoy, and in all your labors to come. If you're going out to the Highlands, watch your back. They're dangerous. Welcome to the Dead Swordfish. I wondered when I'd see you around here. What can I do for you? Вы меня ждали? Are you kidding? After what you did at the gates?
Anybody who's anybody comes through my tavern. Just a matter of when. Now, did you want something, or are you just here to see me? Я решу торговля здесь That's кибит. an understatement. You want to hawk wares, you come to Thirdborn. Legitimate, or, well, you know. Nothing like Paradise, of course. But people here are a little more forgiving than the Adirans. Oh, no offense. Растущая экономика приносит пользу всему. А Геру стоило бы расслабиться немного. Третьерожденным свои правила. Я здесь не для того, чтобы навязывать айгирски. Поэтому Парадис третьерожденный столстый, а деревья это жестко. Так, предстоящая экономика приносит пользу всем. А Геру стоило бы расслабиться немного. Я здесь не для того, чтобы навязывать айгирски. Never thought an Adiran would opt out of proselytizing to me. Actually, I've been waiting for a few barrels of mead to come through. My supplier Falkeen has been sitting on it. Some Adiran oomph should change his mind. I'd be happy to reward you if you don't mind talking to him. Now, did you want something, or are you just here to see me? Подожди, там. На этой карте отмечено расположение фрагментов тотема Богвейла. Так. Я ей буду, скорее всего, и в последнюю очередь годится, естественно. Скорее всего, я что-то одно не найду. У меня как-то быстро денежка, ну ладно. Опа, ну МВ4, ну ладно, -8. Ну, высокого качества. Не, может быть. Нет. Я за 2600 так клево будет продать. Oh, maybe I should hire a bard. Better than off-key shanties all day. Чего? Have you heard? They say Fjord nearly burned to the ground. Gods, what a mess. Things just keep going from bad to worse. And what's more, the entire region is plagued by crop blight. Yeah, well, Thirdborn won't ever have that problem. We have no crops to go to shit. No, you daft fool. We have dream thralls breaking down our walls instead. This isn't looking good. The oasis only holds so much water. With so many new refugees coming in since the Dream Thrall attacks, we won't be able to fill the fountain with enough water for town. So, what do we do? I don't know. We could order a ration, but even then, one good dry spell and we'll have to make sacrifices. I'll see if we can pump up any more water. We could try the holding tanks too.
Так, Are they? Did you? Are they dead? да, мне жаль, мы постарались сделать это безболезненно. Осталось только сжечь их тела, мы предоставим это вам. Да, мы постарались. That is a salve. Thank you. All of you. Loss never makes sense, dearie. I'm so sorry. Let's go, Nameho. We need to be with them now. If Shatterscarp is like this now, well, we should get going too. Andra's tits. What's the matter with you? Haven't slept right in days. That's what you get for taking night watch. You'll get used to it. Might as well. Couldn't sleep anyway, knowing those things are out there. That's what drinking's for. Пока я могу еще прокачать свой кинжал. Обидно, что у котов нет. Я бы хотела котов. Я не помню, как это раз называется. Так, я понимаю, ниже не надо спуститься, да? Или я пока не знаю, как спуститься ниже. Мне реально интересно, почему они котиков не сделали. Так. Так. Ладно, вроде все посмотрели. А, я по крышам еще не побегала. Исправлять? Даже двери нет, в которые можно идти. Скелетом музыку, то есть мне интересно. Женщина, ты однажды забирала из скелета, я могу? Не могу. Обидно. Who needs fabric? We still have stuff. Можно есть новый принцип. Точнее, так ладно. Свинит, когда я подорожу. Хотя и мне обидно.
Куда мы идем в первую очередь? Я хочу детей найти. Так. Давай по мере... Наверное, все-таки сначала сюда. Пойдем. Ну, то, что ближе. Дети где-то... Кстати, тут. Сюда потом. Буду разбираться. Что мне выходит? Лучше не так сделать. Так. Вы застранцы делали, чтобы я ухудшила. Спасибо. И близко и так далеко или нет? Ненавижу гору. Я в лагерь соскочу. Что мне не нравится. So, come to Shatterscarp often? Are you flirting with me, Marius? No. No, I'm just making conversation. I mean... I can't say I've never thought of it. I've not been with a man closer to my height in quite some time. Listen, not that I would... let's not. Of course, it would never work. But it would probably work for at least 6 months. Whoa, Jen, slow down. I was literally just trying to fill the silence. Coward. Так, девочка, что у тебя за костюм есть? Девочка, я хочу черный одевать, так что не убивайся. Коллекция ложа, кроме... У всех коллекция обсидиана. Так, ладно. Пусть обсидиан, тут проигрываете, нифиг. Так, я хотела I know на I'm оружие. beautiful, darling, but usually my admirers hide their stares a little better. Oh, I wasn't, I mean, you do look lovely, but, all this time on the road, and you look as fresh as spring berries. I just wondered how you do it. Oh, why thank you. It took a while to find a product that worked so well. Any tips for scales? No matter how much I scrub, I never feel like I'm getting the dust out. Darling, sweetheart, I would love to build a regimen for you. Next time we go back to Fjord, we'll make a quick stop at my usual supplier. It's a date. Конец я вот дурина. Так, ладно, верстак. Смотрите. Да, я
Почему Кая заменяешь? Кая никто не заменит. Не надо. Уйдём? Вырасты. Seeds of change. Their petals sprout across the barren land. They sing to the unwanted ones, and the unwanted ones sprout in turn. The soil remembers what it once was. It will soon be whole, safe. Что за почта сказала Тагория? A name given to the land, not asked for. You see why the parasites are loathed? The soil does not want these cities. It yearns for silence, for the kestrel song. But first, the sprouted ones will grow. They will bring the stillness and the birdsong. Ты хочешь, чтобы рожденный исчез? Этому месту нужна тишина и покой. Если бы разрушить Скалгорье, то что в этом хорошего? Ну ты хочешь, чтобы рожденный исчез? The dam falls. The river returns to its source. It is how the land was and should always be. We want all of them gone. We wish for life to flourish again. Скалогория именно этим занимается. Они пытаются возродить жизнь. А теперь Скалогория теперь жизнь. А разве ты не видишь? Поверить не могу, что ты поселился в моей голове и не даешь мне какого-то. Efforts paid in blood. They lie to the earth, to themselves. Death nourishes the soil. All things come from the rot. Господи, чтобы что-то выросло. The spider devours her mate to lay her eggs. We ponder, dream of shifting sands now. We will speak again. Блин, западало становится все ужасающе и ужасающе. Quiet as a soul. Disturbs us! Fear in the eyes! Hasten to the end! Invaders in the front! Who goes there? Not bad for a scholar. Так, ладно, это про себя, я поняла. Себя не похвалишь, никто не похвалит, да? Ладно, я хотела только не добраться до моих детишек сначала. Потому что тут надо как-то вот по двое идти.
me what you got. Give me a target. This is so bad. What'll I tell everyone back home? I think we've lost him. Oh, praise Andre. Ты мне говорила об ополчении, видимо, до вас. Oh, Temerity sent you. I suppose I'm happy to hear that she's worried about us. Так, вы разбили лагерь в пещере. Так, мы это вчера уже видели. Well, yeah. Здание собственного обучения все еще кажется опрометчивым решением. Сколько у вас ксауриков убили в прошлом? У меня будет время, я посмотрю, что к чему. Oh, thank you. We fine. Так, я хочу способности. Так. 5, 3, 3. 4, 4, 4, 5. И. Одно. Ой, блин. Подожди, у меня восприятие 4 было? Ну, сила мне никогда не бывает. Слушай, не пригодится, но я могу его до 6 вкачивать. До 8, точнее, вкачивать легко. Так, сила... способности. Вот, да. Новая штука. Так, у меня еще пачка.
Так, у меня парирования еще нет? Ладно, у меня парирования еще нет. Так, может парирование? Но луком я не пользуюсь, в принципе. Я так понимаю, пассив я... Не, сделать пассивную способность кучки, активную в квадратике, блин, либо... Подожди, это пассивная? Вот это тоже клёво. Если я выстрелю в ничего не подозревающего врага, он станет всем подозревающим. Так, ладно, волшебник. Пассивки у волшебника хоть есть. Активные способности один, а пассивные один, окей. Да, клевая штука. Берем, да. Так, сюда. Так, надо... Я не пользуюсь. Сбор ауры тоже. Сбор ауры уже это мне поможет. Зачем? Так. Готово. Шевели нерадивых ребят спасите. Look alive! We got more of them! Subtle as a mouse. Не живы. Я очень надеюсь, что они живы. Я не хочу терять. Ладно. Блин. Одним ударом, одним ударом. Back on my feet. I'm almost ready. Мне реально не было до этого парирования только. Или вот... Подожди, я сделала вроде парирование. Да? Меня сожгли. Я буквально сожгла тварь. Причем не из этого лагеря. Я надеюсь, я все-таки сохранилась.
eyes on something? А у всех есть? Так. Ладно. Give me a shot. Let's see what you got. Watch the left. Shake it off. Find you better armor. Where's my mark? Hey, over here. I got it. Better part of valor. Huh? Точно, бери. Я не могу сохраниться, когда не берешь оружие. Блин. Стиль пачек без сохранения.
Что медленно умираешь? Unseen, unheard. Hi, weapons ready. Let's go, quickly. Сохранилось. Stop that one. Блин. Hold on. Да блин, я не те способности все равно не использовала, ладно. И же они сильные, блин. You take lead. Patience, I'm almost ready. Not looking good. Envoy, behind you! Back on my feet. On your right. I got it.
Take it off. Hey! Over here! Back on my feet. To the left! Careful next time. Try that again. Nothing's stopping me. Aim way up, I'm not sure about that. Where's my mark? Блин. Let's see what you got. Come and get me! Watch yourself! Just as good. Hey! Over here! That was a close one. Key. He used to sneak sips of my Eric when he thought I wasn't looking. Who brought the poor kid here? Еще вот положила. I wonder what killed him. Probably not the mushrooms. Probably. Looks like that broke off of something. Wonder where it goes. Там... Почему тут какая-то подстава? Better equipment. Give me a target. What's the left? Could've done it better. I need a move. Are you all right? They won't get past me. Always used to boast about her family's military history. She was better with a hammer than a sword. That fire's been out a while. I don't think anyone's coming back. Блин, значок. Give me a second. Hold that one. We'll let him through. Never had a chance.
Так, быстро нажать. Не страшно. Руки. Сколько было быстрее. Так, тихо. Что-то так заело. Мне кажется, ты медленнее стало. Есть какая-то хрень, которая увеличивает скорость перезарядки. Конечно, так. Need a minute. What am I hitting? Back in the fight. Hey! Over here! Nothing stops me! Thanks, soldier. Let's see what you Try that again. I won't let him through. Let me catch my breath.
To your left! Give him good. A little help! Try. Hey! Over here! Back in the fight. Сука, я только бросила. Ау, я знаю. И ради чего? They won't get past me! Subtle as a mouse. Good. Hey! Over here! Good run! Look out for yourself! Behind you! Look up, envoy. Come and get me! Let's see what you got. Come on! Come on! What's the left? Heal yourself! Quick! Hey! Over here! Ладно. Так, ладно. Не обязательно понадобится. Quiet as the depths. Aim where? Come and get me! Felt that one. Hold on, boy. What's the left? Hey! Over here! Left flank! Блин. Ладно, 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 надо быть аккуратнее. On your right! Still recover.
something. Let me catch my Enemy to the breath. right. Back in the fight. Let's see what you got. Hold on. Watch the left. Look out for yourself. Come and get Armor's no good. Need a minute. Weapon's not doing the job. Heal yourself. Behind you. Сука. Over here. Let's see what you got. Get me. Coming from the rear. Ай-яй-яй. Блин, надо быстрее. Back on my feet. Come and get me. Let's see what you got. My last leg. Subtle as a mouse. Надо в первую очередь. Hey, over here. Watch the left.
Так, ладно. Coming from your right. Так, тихо. Give me a second. Patience. Not hitting hard enough. The armor's too weak here. Let's see what you got. No lives just yet. Nothing stopping me. Watch your right! Ого, почему я не успеваю? Блин, я нарушил. Subtle as a mouse. Let's see what you got. Nice shot. Coming from the left! I won't let him through. Give me a second. Try that again. You take lead. Mine now. Come and get me! On your right! One for you! Coming from your right. Let's see what you got. Let me catch my breath. Hey! Over here! Watch your right! Patience. On your right! Let's see what you got.
this for me. Back on my feet. Enemy to the right. Try that again. Come and get me. Time to rally. Subtle as a mouse. Let's see what you got. Give him just as good. Там блин. Но. Ладно, все-таки давай еще раз с лучшего начнем. Лучи бесит больше всего. Quiet as a soul. Ну, хлопчик, нифига себе, так радуюсь. Ловчу, пим, ловчу. Оратора. Он их получил. Сука! И же бесячий.
О, сука. Он на этом месте сохраняться. Она не знаю. И всё. Got eyes on something? Enemy to the right! This out! I can't keep this up. That's more like Patience. watch your back. Watch your right! Try to hide. Careful next time. Hey! Over here! Another soul for the wheel! Блин. То есть тут я сохранилась неудачное место, ладно? Come on! Hold on. Come on! Ладно. Нормально. По крайней мере. Let me catch my breath. Let's see what you got.
armor's too weak here. The weapon's not doing the job. Enemy to the right. Come and get me! On your right! I can't! Back in the fight. Left leg! Let's see what you got! Come and get me! Watch your right. Долго. Protect the envoy. Come and get me! Back on my feet. Let me catch my breath. Hey! Over here! Coming from your right. Just as good. Hold on. Вместе сохранилось очень неудачно. Просто. Ой, живи.
Блин! Unseen, unheard. Фу. Ладно. Subtle as a mouse. Эй, вот. Ну, чё? Топчик. Мешаете меня. Куда ты уже сгоришь? Ладно. Quiet as the depths. Hi. Let's see what you got. Hey! Over here! Just as good. Next one's mine. I can't. That's more like it. Come and get me! Don't relax just yet. What's your right? Try that again.
Ненавижу. Left flank. Серьезно, с одного удара? Lead the way. From the rear. А! Как так? Заметил, когда по мне урон прошел. Look out for yourself. Блин, я реально не заметила. You take lead. Блин. Lead the way. Give me a target. Ой, почему нет? About that one. Back on my feet. Hold on.
try. Watch your right! Give him just as good. A little help! О, наша семерочка. Quiet as the depths. Ладно. Quiet as the depths.
Patience, I'm almost ready. Let's see what you got. God's face! That was a close one. Так, ладно. Так. Ладно. Если не получится какой-то. Так. Либо хоть кого-то. Ой, блин. Ладно. Ладно. Окей. Unseen, unknown. Решиться убрал. Да, блин, зай... Let's see what you got. Don't you die on me!
Ладно, мне надо отвлечься, отдохнуть. И я вернусь. Я реально задолбалась с этим космолетом.
Раз, так, поехали. Not saying a word. Careful, to the left! Блин. Блин, сука. Let me catch my breath. Time to rally. Envoy, to the right! Блин, сука. Один остался. Got eyes on something? To your left. Try that again. Try. A little help! Give me a target. Let's see what you got. Блин, сука. You make a good element. Меня это раздражает. Она? You take lead. Так. Блин, ладно. I need a moment. Right flank. Watch the left! Take it off.
careful. A little help. Over here! Oh, what am I hitting? Coming from your right. Back in the fight. We're not dead yet. Gather round. Этот гребаный швец, я знаю, что ты шепчешь. Блин. Ладно, я лоха. Не знаю. Так. Не, мне неудобно все-таки видеть первого лица, когда толпа, когда мало их. Да, ну когда тебя в спину бьют. Э, За картой следить, это да, можно, но... Блин, мне неудобно. Ладно, сменим вид. Попробуем сменить. Так. Так. Что, не могу команду дать? Нет. Так, кстати, обидно, что не себя команду дать, кого именно атаковать. Его. What's your right? Need a minute. Да блин, фу. Неужели? На. Gather round. On the right. Видит. Да, это не смешно. Так, ладно. Если я не вырублю этого долбаного жреца, то мне жопа. Right behind you. Hold on. About that one. On your right. Over here. What's your right? I need a move. Careful next time. Ладно, 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 окей.
Right behind you. Look out for yourself. Let's see what you got. Give me a second. Turn around. Give me a second. Coming from the right. Hold on. Try that again. А, блин. A little help. Watch the left. Come and get me. Aim where? You'd make a good animator. Из меня женщина, я даже не могу справиться с косаурипом. Какой из меня анимант? Хотя из того, что я не могу справиться с косаурипами, из меня, возможно, хороший анимант. Ладно. Окей, я пойму логику. Стой, дохну постоянно. Хорошо. You take lead. Let's see what you got. Hold on. To your left. Give me a second. Если пока не будет. Over here. Next time. Left leg. Back on my feet. I'll fix this. Try. Let's see what you got. Нафиг.
about that one? Let's see what you got. Patience. I'm almost ready. Not bad, boy. We make a good squad. Да, да. Какая-то херня произошла. You there? Over here. At least you took care of those bastards. Glad I got to see some vengeance, sir. Есть. Don't know why you're here, stranger, but I'm grateful you are. И началось с того, что перед кишащей ксаурипами лагуной Деметрия попросил меня поискать гражданских в пустыне. Ты из них Деметрия пнула придурков, которые заблудились в пустыне. Не, это самая лучшая рядовая Навь. Простила разорванного друг снаружи место. Так. Ну, вот Деметрия упоминала о придурках, которые заблудились в пустыне. You're not even here to deal with the Zorbs themselves. I suppose I should be grateful you're here at all, right? We arrived at the cave last night, made camp, and it all went downhill from there. У меня была гениальная идея ничего в пещере ксаурипов. We thought the Zorbs had already moved on. We're not that stupid. Spending the night here isn't what I'd call wise either. Look, after what happened in Fior, we had to make sure it didn't happen here. The Zorbs were our first official mission. Like I said, someone had to do it. Private Nauki was on watch, but I guess he fell asleep because the scaly bastards ambushed us. It was a massacre. Most died then. The rest ran off in all different directions, screaming. Nauki must have gotten away in the chaos. The gods have a cruel sense of humor to save just him. Давно в плохих отношениях. Private Nauki is a fool and a coward. Since we left Thirdborn, he's been running his mouth. We got to hear how many Zorps he's gonna kill and who he thinks is afflicted. The town's been talking about nothing but Fior and the Dream Scourge. I think it got to him. It crawls into our mind as it crawls into theirs. It's probably why he was the first one out, because it was all suddenly real. When you leave all your friends to die, it's cowardice. No, Captain Ruiki was fine. We were all fine, no matter what Private Nauki thinks. If you don't believe me, check her journal. That should be enough to please you. If anything, it might finally convince that idiot Nauki. Here, take my badge. Take everyone's. Our families deserve to know we fought and died for them. Спасти. I don't have long.
Let me stay and enjoy the silence before Barath takes me. Стоп, 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 я не хочу. Подожди, какого хрена? Я не хочу. Ничего, я не для этого сражаюсь. Почему дать ему зелье отхилиться? You there? Wait, Naoki sent you? Of course he did. Well, you can tell him we arrived at the cave last night. Private Naoki said he had. For all the good that did us. Look, after what happened in Fior, we had to make sure it didn't happen here. The Zorobs were our... That's not true. We practiced by the dock and ran drills together. Captain Ruiki even had an old book of battle tactics. Well, that explains how things went sideways. Private Naoki was on watch. Most... Давай закинь мне руки на плечо. Пойдем отсюда. Don't bother. I'm halfway around the wheel already. Just since we left Thirdborn, he's been... Вы издеваетесь. Мне пофиг кто что ты. Я хотел спасти, урод. Сил не могу дать. Вообще даже это не могу отсюда. Don't bother. I'm halfway around the... It's probably... Even if the captain had been acting weird lately, there were 1,000 better reasons for it. No, Captain Ruiki was fine. We were all fine, no matter what Private Naoki thinks. If you don't believe me, check her journal. If anything, here, take my badge. Take everyone's. I don't have long. Let me stay. Please. Let me spin Анися. my final moments in peace. Patience. Give me a second. Yes. Трошечки. I used to fish and drink with these people before I left. They weren't soldiers. No kidding. This was a torch and pitchfork operation. I didn't realize how bad things had gotten here while I was away. Emerald Stairs should have been your first warning. At least you realize it now.
Так. Please. Я надеюсь, тебя можно все-таки спасти. Я очень на это надеюсь. Капитан подмогу должен. Почему ты его слушаешь? Мне нравилось, когда мы эльфа спасли. Мне нравилось, когда мы девчонку спасли. Почему мы его не можем спасти? Да, тоже нечестно. Вот. Хотя большинство записей слишком заляпаны кровью, одна все еще читается. Я послал рядового науки отыскать, кто оставляет следы, которые продолжают появляться вокруг нас. Так этот идиот мало того, что ничего не нашел, но еще и пытался меня убедить, что никаких следов не было. Поставил его на ночную вахту, наказание за неподчинение приказам. Надеюсь, вечерний воздух проветрит ему голову и напомнит, что он сюда не развлекаться среди бездельничков. Пожалуйста, он пошел спасать. Смотри, режем. А, блин, или они меня дорежут. Ну ладно, с такой маленькой человек должна справиться. Quiet as a soul. For the wheel. Hold on. You've got better aim than a sharpshooter, Giada.
Вот. Несёшь его. И спасать. Блин, гребаные пауки. Let's finish what this. you got. М. Let me catch my breath. Нет, меня. You'll recover. Time for action. Couldn't have done it better. Hey! Over here! I need a moment. Left leg! Watch the left! Let's see what you got. Next one's mine. Let me catch my Так, breath. блин, я прям... Aim where? Not bad for a scholar. Мне теперь с тварью пришлось разобраться. Так. Hello again. Have you found anything? Или не повстречался твой друг, сержант Асу, ему было что рассказать. Of course he did.
Sergeant Asui never has a thought he won't say out loud. So what did he tell you? That Captain Ruiki was sick? That I was paranoid? That I was a dumb baby? I heard it all often and loudly. Wait, if you found Sergeant Asui, why is he not here with you? What happened? Я твою... Все мертвы, блин, все равно. What? No, that isn't my fault. Look, I don't know what you think you know, or what he told you, but I know what I saw. The captain had been acting weird for days. She was giving orders to people who weren't there, yelling at us over nothing. Not just the captain either. Manu was jumpier than usual. Kiri seemed compelled to echo our words back to us. Even Sergeant Asui began muttering to himself. It was more than just stress. I'm not some idiot who can't tell the difference. Everyone was sick. And it was only a matter of time before it was brought home the third born. If you saw them, you'd agree with me. Убежать от невидимого врага нужна настоящая храбрость. Так, если все больны, откуда нам знать, что ты сам не заболел? Времена нынче трудные для всех. Есть откуда ветровой парной. Должно быть страшно было понимать, что болезнь настигает твои трек. Так, если все больны, откуда нам знать? I think I would know if I was sick, okay? Мне кажется, ты Someone заболел. had to leave and let the others know what happened. Look, you either believe me or you don't. Just give me their badges and I'll let their families know. Я думаю, что ты просто трус, цепляясь за оправдание. I'm not a coward. Look, I would not just leave them to die for no reason. A swarm of Zorbs attacked in the dead of the night. What was I supposed to do? Huh? Stick around and die with everyone? I'm not a coward! There was no other option! Take it back. Or else, I'll reclaim my honor. Успокойся, хорошо. That's it! Draw your weapon! To the death! Здорово. Чуть-чуть. Even someone had to leave and let the others know what happened. Его после чести нужно наносить That's it. честь. Draw your... Over here! Next one's mine. Who's next? Anyone? Мне интересно, если я его не убью, я смогу сказать? Нет, я его как раз таки убить хочу, но не мне его убивать. Hello again. Have... Wow. It's not paranoid if I would...
And thank you for the badges. Hopefully they'll bring some... Oh! And thank you for believing me. I know how tough it... It is usually better to forgive. We all deserve a chance to outgrow the worst version of ourselves. Can't help but feel he's getting off easy. Нелегко делать. Oh! It's you. Hey, I'm kind of busy right now, but you know, Урод. good to chat. Не, я его убью, я хочу попробовать. Я хочу в город вернуться. Так я его не могу убить. Если я через капитана не смогу его сдать, я вернусь и его убью. Это не просто трусость. Мне редко кого не жалко убивать, но его уж точно не жалко. Singing sand, we feel the essence seep from the ruins. Начинает путаться, естественно, что у тебя на уме. Даже не верится, что я привыкаю к этим разговорам с тобой. Надо было раньше сказать, что мне следовало проявить уважение. Так. Даже не верится, что я привык. Так, мне начинает нравиться. Так. Time tempers a rocky surface, smoothed by a spring rain. A lion kneels, a blight before it, spells and suspicion at its back. What ruled the land alone now seeks the safety of the pride. Будь независимость терниста, но Тенорща должен оставаться сильным. Думаю, что Рингрим такая уж большая угроза для Тенорщи. Гирцы точно не повторят ошибку, которую они совершили с Фёр. Let the vulture feed once, and the flock will never leave. We feel the people of Thirdborn huddle together in the dark. We smell desperation, panic. Then, the seasons change. They turn to each other. What began as a sapling grows, the branches spread. We look deeper. Our limbs sift through sand. What do you know of this? Я знаю о взаимоотношениях между разумными... Так, если взаимоотношения разумных ужас не больше, чем другие. У меня были с тобой странные разговоры, но с этим ничего не сравнится. Это своего рода личный вопрос, если не так. We cannot tend the flower if we do not know its name. Я знаю сам... Так. For years, we watched the Akita share their food and tie their hands. Gifts, promises. Why do they undertake these rituals? Просто между ними любовь, свадьба носит политический характер. Животный инстинкт с целью создать потомство. У каждого свои причины. Ну, самый правильный вариант, конечно, у каждого свои причины. The tide recedes from one land, it washes the shores of another. Do its waves sing to you? Любовь и утрата. Мне так и не довелось. Эй, какого хрена такая я полюбила? Кто ждет меня дома? У меня знакомая любовь и утрата. Turn to winter. A soul torn from its rightful home. This we understand. New leaves breach the impenetrable clay. A bush unfurls amid the suffering and strife and blooms. Nothing should live here. How can it sprout? From what well does it spring?
Можем найти силу друг в друге, когда у нас больше ничего нет. Это дает нам то, к чему можно стремиться. Это делает нас лучше. Беды лишь испытания иногда. Отношения не выживают, когда приходится делать выбор, что кусает. Мы можем найти силу друг в друге, когда у нас больше ничего нет. Four arms built together, a fence made stronger, peace restored. We have learned much. Dream of shimmering scales as you rest. Мерцающая чешуя. Мерцающая чешуя мясницы. Да, Кай? Так. Мне хочется... Да не, это классно, что она, не знаю, как это существо назвать. Бог, короче, учится у ГГ. Сападал. И если мои варианты ответа повлияют, то будет круто. Ладно. Интересно, как он будет отреагировать на это. I've charted out a route that should get us there in time, Andra willing. We'll sail around Lowfall Point. Lowfall Point? Are you crazy? Storms batter that place year-round. Gales. There are gales year-round. And with the way they've been blowing, they'll give us a tailwind all the way to Paradise. You're the one who wanted us to arrive double time. If you'd rather take the traditional route, I can start over. No, that's fine, Captain. You're the expert here. Good. We'll want to leave with the first tide tomorrow at dawn. I'll see you at the docks. Give me the news. I just want this sordid story over with. Значки погибших переданы единственному выжившему. Он сказал, что вернется к семьям погибшим. Kinder than I would have been. Thank you, Envoy. I wish this had ended differently. Thirdborn will last. We will get through this. Не, я ему не хочу сохранять жизнь. А она откуда знает? Ладно, этот квест, мне кажется, недоделанный. Но я хочу его убить в любом случае. Даже Кай я не против его убить. Exactly! Was that so hard to understand? Look, you either believe me... Я думаю, типа, так. I am not... Возникли вопросы чести. Честью нужно сначала обладать. That's it. Draw your weapon. To the death. Show me what you got. Я не добрее. Not bad for a scholar. Я далеко не добрее. Так, да, многих я готова пощадить, но не его. Так. Кажется, что он еще дерьма натворит. Если это благодаря паранойи. Он та девчонка, которая убивала этих... следопытов.
или как они называются. По крайней мере, логика не про мной действовала. Но она была изгнана, так что... Ой, блин, надо было сохраниться. Мне начинает нравиться, честно, что у тебя на уме. The teeth and the dunes roll before us. We have questions still, a lion. Вне зависимости... Так, не думаю, что такая уж угроза для третьеножья. A crystal shimmer. Friend or hunter? Брук. Let it in and see. We feel the people of Thirdborn huddle together. Это любовь. Spark, a name the Akita used, now lost to time. We touch the unfamiliar surface. What do you know of this? Я знаю, что взаимные отношения больше, чем другие. Это своего рода личный вопрос, если не в курсе. Так, у меня разные... Так, ничего не... We cannot tend the flower if we do not know its name. Это своего рода личный вопрос, если не в A курсе. finger pricked. We draw back. In our solace, we contemplate. Still, the trees of Thirdborn tilt toward any who will help. We watch in vain. What separates an ally from a foe? Они пытаются что-то... Так. Они недостаточно сильны, чтобы сражаться в одиночку. Кстати, это уже другой вариант ответа. Класс. Они пытаются что-то получить. Я не знаю, они верят вообще дело, но не всегда союзник от недруга отличается. У них есть общий враг. Они пытаются получить друг от друга. Блин. Ладно, пусть будет... Да. Достаточно сильно, чтобы сражаться в одиночку. Safety in numbers, an urge older than sharpened sticks. Time flows, they turn against each other. We cannot see. What changed? Если бы можно было понять, почему люди идут на войну, меня бы здесь не было. Порой глупый лидер решает начать глупую войну. Возможно, одна сторона с самого начала планировала предать другую. Победа меняет людей, иногда они ссорятся из-за добычи. Так. Вот. A missive from a distant shore. Is this why you were sent? We have learned much. Так, блин, мне диалоги иногда нравятся, иногда она меня выбешивает. Так. Мне реально иногда нравится. Западал, я не знаю, он выбешивает. Как правильно? Я западал все-таки. Я хочу поговорить. Блин, пусть здесь. Она знает, о чем говорит, она знает, он знает, о чем говорит. Так, давай, подалчик. Ладно. Let spark. Просто между ними у каждого своя причина, правильно. Мне знакомы любовь и утрата. Spring, new leaves, a bush. How can... Когда у нас больше ничего нет, да. Да, видно.
4 arms build together, a fence made stronger, peace restored. We have learned much. Dream of shimmering scales as you rest. Мерцающие чешуи. Да-да, мерцающие чешуи мне снится. Да, Кай? Да, Кай. Так, пошли. Ладно. Мозгочки отдадим. Мне кажется, тот маньяк бы убил кого-нибудь еще, если бы я его отпустила. Там не трусость была. Там далеко не трусость. Он был весь параноидален, но при этом не смотрел, что ему говорят. Ты где? Don't forget your friend Daiko and his completely legal package that you said you'd pick up. Give me the news. I just want this sordid story over with. Пришлось казнить дезертира за то, что он мешал и бросил умирать братьев по оружию. Any real soldier would know the worst crime against his brothers in arms is desertion. He should have stayed with them to the end. I'll make sure these badges are given to the surviving families. I need to get to Hajime's report. Зато я его казнила не из-за этого, а из-за того, что он был психом. Не, если можно было бы с ним... Так, стоп. Ну, я не всегда должна отыгрывать добренько. Так. Не сожалел ни капли, что сделал со своими... Он винил их во всем. Что они умерли правильно. Нет, если бы он не атаковал, и был вариант его пощадить и стать, то я это и сделала. Так. Так. Я хочу дать. Так, ладно. Now, to actually... Место не сохранилось, надо было забрать. Ну-ка, если посплю в лагере и выйду, а все равно и к лагерю ничего нет, не было, по крайней мере. Что-то изменится. Нет. Something about being back has me feeling restless. Насколько хорошо ты знал группу Наоки, их Хасуя? I'd never met Naoki. Hasui arrived a few months before I left Thirdborn. I knew their squad mates better. Ruiki was a ship's carpenter with the Rawatine Navy years ago. Came from a military family, but she never saw much combat herself. Manu was a deckhand on a pirate ship. Stopped in Thirdborn with his crew to resupply, and
Never left. I don't think piracy suited him. Kiri, he was a sweet kid. Born shipboard to a mercenary captain who left him here and never came back. For the longest, I thought that was for the best. Жаль, что ты потеряла своих друзей, Кай. Не похоже, что они были хорошо обученными солдатами. Me too. Most of all, I'm sorry I wasn't here to better prepare them. This wasn't your fault. They just weren't ready. Because there weren't enough seasoned soldiers to train them. The Thirdborn's in dire straits if they're sending people like this out to patrol. Good thing you're asking. You're asking me? I'm not much of a gossip. Okay, who do you want to know about? Кстати, я не спрашивала, что насчет Яцеля. You know, just when I was thinking our little group was getting too solemn and serious, we met her. Sometimes I think she lives in her ruins and grimoires rather than in the real world with the rest of us. But she keeps things interesting and keeps us on our toes. What's more, she's a good friend to Giada. And Giada's a good influence on her. Это все мне казалось, что вы флиртовали, блин. Это точно. Яца смотрит на мир ярче. Она изучает историю и магию невероятной силой. И самое главное, что она друг. И это все мне казалось, что вы флиртовали. I'm pretty sure Yatsley flirts with everybody. I don't read anything into it. Don't get me wrong. She's a striking woman. But she and Quilici have a good thing. I'd never get in the middle of something like that. Яцля смотрит на мир иначе. Она изучает ее утраченную историю, магию невероятной силы. Yeah, and both of those subjects fly way over my head. I prefer dealing with things I can see and make sense of. I just hope she keeps some part of herself grounded with the rest of us. She's brilliant, but I worry that the real-world consequences of the forces she plays with are academic to her. Maybe I shouldn't. Sure. I'll tell you. Shoot. Check your bedroll for fangworms. How to know when to be quiet. What a lovely gift to find on my pillow. Oh, yeah, interesting. I suppose that's a good skill to master. If I didn't know better, Marius, I'd think someone was trying to tell me something. Right. Well, the best thing to do would be to read it, see what it's all about. And you have nothing more to say, do you? No, I think everything's out in the open. Why? I know I talk a lot, but had I known it bothered you so... Oh, no. It's about maintaining stealth in a wilderness environment. Gods, what did you think it was about? I just assumed you were too cowardly to complain to my face, dearie. Not at all. If I had a problem with you, you'd know it. Trust me. Мне кажется, Мариус боится Яцеля. Так, ладно, уйди здесь. Ладно, давай я тебе дам отдохнуть от нее или не дам. Пошли, я тебе дам отдохнуть от нее. Она прикольная, но я не знаю, мне с ней не хочется. Она меня почему-то утомляет как-то. Но она прикольная, старушка. Старушка. Да. Так, ладно. Уже не знаю, где. Я вроде всех много истребила. Или не всех.
О, блин, ногами, смотри. Ноги. Говори, метит ноги. Ладно. Чё дальше? Ну. О, это за подонок все это, ну. Нет, где? Окей, ладно. Я подонок. Забираю свои слова обратно. Стрелка указывала, кстати, на я тоже стрелка указывала. Указывала. Мне кажется, все-таки на вершине. Посмотрим. И там я другой крестик тоже. Давай облазю пещеру, которую я не облазила. А, подожди, торговец? Нифига себе. Hey, you there. Got some interesting wares if you've got coin. Все. Не ожидала. Вообще, женщина, да я тебя ой, тебя нельзя порвать. Спасибо. Good. Looks like you're still in one piece. What can Ihaka get for you? Ты беспокойся о моем здоровье? Come on! How many things have tried to kill you today? The dream thralls will eat you for lunch if the spiders don't get to you first. Me? I do fine. I know how to move without being seen. But other travelers aren't that lucky. So, share the wealth. That's what they say. Путники могут позволить себе такие вещи, понимаю. Похоже, это редкий товар. И ты не думала о том, чтобы открыть лавку в более безопасном месте? It's not about what they're worth. It's about lightening the load. After all, I've got years of it to get through. А как ты воровка, должно быть у тебя награбленного на годы вперед. Everyone in the living lands is running from something. You wouldn't be here if you weren't. Я же говорю, у тебя интересное прошлое. You bet that, do you? I'd gamble with you anytime. I used to have some of the quickest fingers in the Deadfire. Jewels, letters, artifacts. There was nothing I couldn't steal. Then it all caught up to me. I had to run, but, well, you try lugging this with you. I barely made it here alive. Правда, которую я поцеловала. Интересно. Кажется, это та, которую я поцеловала в Pillars of Eternity 2. Я уверена, что мы кого-то найдем. И Хака. Ладно. Помнить. Так, нет. Алота я помню, Эдера я помню, Стойка я помню, Кана я тоже помню. Я хотела с ним еще роман крутить. Сагани. Сагани вот я не помню. А Леджин я тоже не помню. А Паледжина я поняла, кто такая. Яровас, Яровис я тоже не помню. Ладно. Еще мать я не помню. Я ее не завербовала.
Я, кажется, философ не пропустила. Одного персонажа, ладно. Такое. Тоже не помню. Это точно парник? Ну такое я помню, но... Я вам из коробки. Вот, блин, я столько скринов, что ли, пропустила? Манеху я помню. Манеха. Да, она крутая девочка. И рыбка, кажется. Реально. Так. Короче, понятно. Ну, я бы сказала, еще мать, думаю, запомнила бы. Мне надо срочно переиграть в Pillars of Eternity. Я там, кажется, не дошла, не нашла. Всех нашла. И она, да, но я тоже не помню. Так, это странно. Так, давай еще персонажа. А колода я никогда не забуду. Майя, да, я помню. Паледжина, подожди, в обеих играх встречается? Блин, я не помню ни в первой части ее, ни в второй части. Хоть я не помню. Таких худая. Ну, что было? Блин, пиздец. Вот этого я не помню. Блин, она клевая была. Да, и так. Точно. И извращенец еще тот, если я помню. Так, если не... Стоп, подожди, она Раутай, не кошка? Она Раутай? Они рыбки? Подожди. Я думала... Подожди. Стоп, стоп, стоп. Они рыбки? Ладно, ладно. Я... Стоп. Амой и Раутай. Амо. Прибрежное Амо. Понятно, они рыбки. Я думала, кошаки встречаются, а они все время были рыбками. Окей. Как тебе удалось бежать со всем этим? Very fast boat, a discreet captain, and half my money. Not making that mistake again. Видела, что ты пытаешься избавиться от этого, что у тебя есть. Ох, ни хрена себе. Ладно. А я-то считала себя очень хитрым, когда жульничал на экзаменах. Нам дорога на хиле давал помогающую мантию, но меня поймали. И этот комок тряпья стоил мне обучения и будущего как ученого. В итоге оно того не стоило. С того момента я буду учить самостоятельно. Справлюсь сам, стану волшебником. Пустошь.
Слушай, я забирай мантию себе. Она мне не понадобится. Так. I'll give you a better price than any fence in Parrot. Так, ладно. Я все время думала, что Амо, Ралтай — это две разные расы, и Амо являются кошками. Все Амо были рыбками. Окей. Но вопроса нет, претензии сняты. У меня были претензии, когда кошки делись. Они все время были с нами, только оранжевыми рыбками были. Окей. Пускай. Show me what you got. What am I hitting? Not bad, Mario. Where's my mark? Wait, hey! Over here! Есть второй выход. Тут я куда-то идти. А, ну. Alive, we've got a customer. Your friends call you Silent Shizu once, and no one ever wants to speak with you again. You know, if anyone actually asked, I've got some thoughts on best practices when it comes to harpoon maintenance. Or we could even discuss military tactics of Rauatai for the past 600 years. A customer. Please make yourself comfortable.
When you're ready, we can get down to business. Look, unless you know where the whetstone for my scalpel is, can you go away? This is a pristine specimen, and I've been looking forward to this all day. So hurry along. I'm not one to share, no matter how nicely you ask. Ладно, я все-таки передумал насчет гнома в команде. Мне кажется, ученая будет лучше, сподручней. Прости, Марио, отдыхай. Our first fire, can you believe it? Да, мы вернулись. She is going to buy something. Greetings and salutations, traveler. Welcome to our shop. Still a work in progress, of course. But once you stop being blurry, we can get to business. Что не так с твоим зрением? Давай, все хорошо, не здоровится. Oh, I'm fine. It was just a little giant spider. It barely came up to my chest. It probably wasn't even venomous. The bite's not even that itchy. Если тебя укусила один из тех пауков внизу, ты должен понимать, что даже небольшого количества яда достаточно, чтобы убить тебя. О, хорошо, а то иногда ей не стало тебе страшно. А яд у него тоже был слабенький. Так. I'm not quite sure what you're talking about, but Kauka can take a look at me once our business is concluded. Unfortunately, I'm much better with things that aren't so alive. We can talk after you die, though. I'm sure I'll be fine. Really, it sounds like you worry too much. Попался на глаза один рисунок. Сюда ведут дюжины стрелок. Плохо ты спрятал. Было очень трудно сюда добраться. У тебя много клиентов. No, it wasn't that hard. I mean, we put up so many signs so that folks wouldn't get lost. You know what? It doesn't matter. As long as I get paid. Preferably more than Daiko. Here's the package you wanted. That'll... Whoa. Couldn't feel my head for a moment. Oh, that'll cost you, of course. Дика, что я плачу? За что я плачу? Ты уверен, что с тобой все в порядке? I'm fine. Just a little woozy. It'll pass. Дика, за что я плачу? Aiko, did you forget the pitch again? No, of course not. Our lovely customer just loved it so much, she wants to hear it again. Our wares are locally sourced and only harvested from those who have been humanely put down. He means we find dream thralls who are already dead. Only because we're too scared to kill them ourselves. My friends, our client must be bored by such details. I want to crumple into a little ball and forget the last 5 minutes. Aiko, out of all the schemes you've cooked up, this is by far the dumbest. Just inhale the substance sharply through your nose and it's perfectly safe. Probably. Shortly after, you should see visions beyond your wildest dreams. Sea blossoms, fields of stars. What does he know of how we dream? Now, about payment. Денег, чтобы заплатить тебе. Will you really not pay me? The first one's always free. Or so I have heard. Aiko, the last time you got an enterprising streak, you were trying to pass off rotten eggs as Greengill Shark Roe. Oh, I get it. A free sample. And then you'll tell your friends, right? In that case, I thank you. Don't count your chickens before they hatch. We haven't even tested your wares. Oh, and be careful. It's supposed to be an especially potent batch. Tell your friends,
The friend's not right here with you, I mean. Actually, before you go, am I the only one who just lost their vision? Oh, I don't feel so good. How much? Igo's dead? I told him that spider bite wasn't supposed to be the size of a melon, didn't I, Shizu? Yes, Kauka, you did several times. Several times? Now I'll have to find someone else to let me dissect bodies we find. Ugh, it'll take forever. Ладно, это грустненько. Это очень грустненько. You know, the responsible thing would be to try a sample. To make sure it's safe, of course. Почему бы нам не попробовать, блин? Кал! Ты серьезно хочешь попробовать? Ладно. Я сейчас перезагружусь. I thought you'd never ask. Poor decisions and questionable substances with crewmates. Ah, this takes me back. Что это? Я ничего не чувствую это. Reminds me of the time I tried to buy coral snuff in Deadfire. Pretty sure it was sawdust. I think we've been duped. Rather disappointing. Drug dealers are usually so reliable. Они должны были подействовать. 23. Нет! Блин. Серьезно? You learned a valuable lesson. That's something. Why do you cloud your eyes? Could we not have shown you these things? What matters is we tried it together. А я и не хочу перезагружаться. Мне нравится фраза Тугеты. Нет, дрянь. Это осуждаю. Ну, блин, Тугет. Так. Если я разочаровал на команде. You know the response. Не знаю, какой побочный эффект лучше не надо. The mind proceeds with unclouded eyes and sees the truth. You've already got a god in your head. No drugs are going to top that anyway. Где ты сказал? Пиздец. И я осуждаю, что будет сейчас. Осуждаю. Но я не могу стоять перед его фразой. Все равно там ничего нет. Ладно.
I thought you'd never ask. Poor decisions and questionable substances with crewmate. Reminds me of the time I tried to buy coral snuff in Deadfire. Pretty sure it was sawdust. I think we've been duped. Rather disappointing. Drug dealers are usually so reliable. Why do you cloud your eyes? Could we not have shown you these things? What matters is we tried it together. Так, блин. Осуждаем. По случаю, когда я не могу сразу оставить. Так. Конечно же. Ай, ничего сказать мне. How are you holding up? Sure. You know where to find me. Oh, Envoy, might I steal a moment of your time? Вы наконец-таки готовы обсудить происшедшее, запробовать так, те, что не нужно, так. Well, it's the waiting that makes the payoff so delicious, don't you agree? Look, I lost more research than I'd like to count. But Fiora and its people are safe. That's what matters. Thank you, Envoy. I don't know how you managed it, but whatever you did, you averted disaster. That being said, your ambassador is going to get an earful, and possibly a fistful, next time we're in Paradise. Я хочу. Нести сенский нагород, то они наберут. Я хочу на это посмотреть. Пошли. Все, мы идем. Я знаю, куда мы идем. Но только что ситуация с разрушением стала такой катастрофической для жителей изумрудных степей. That's what happens when you're the breadbasket of the living lands. Sometimes things get stale. At least we were able to get everyone to safety. I don't know how things are in Paradise, but at least no one's tried to set it to the torch recently. I mean, I assume. Кстати, мне кажется, с урожаем можно было бы все поправить, если бы им метеора дала. Разобралась с саурипами. Ты давно знакома с Семестрем? Так, ты забудь сегодня по демандах, ты вырос в Софио? Oh, I didn't move to Fiora until I was 20. Or somewhere around there, give or take a few years. You see, Emerald Stair has Naku Tedek. For a young and aspiring godless scholar, it was a godsend, if you'll forgive the pun. And, as a young at heart godless scholar, I've traveled outside the stair to other ruins. That's how I met Temerti. Thirdborn's close to Naku Kubel. A girl's gotta eat sometime. Чувствовала, изучала древние руины. Звучит здорово. Почему ты перестала этим заниматься? Кстати, да, ты много где побывала, но почему решила сесть ступенек в твоем доме в родном городе нет руин бесспорно? Who says I did? I still go out often. I've catalogued many ruins, but there are always more. And coming home to a warm welcome is lovely. You should try it sometime, darling. Теплый прием у анимантов. Как тебе удалось этого добиться? Oh, part of it is my sparkling personality, of course. But a larger part of it is time. It's hard to hate someone when they drop by your lab with lunch after you've forgotten to eat again. Значит, ты меня будешь... Ой, давай. Значит, ты познакомилась, покрыла его закуской. Так, помню не вовремя. Чего бы мне не раз приходилось голодать, да, если калорий много. Значит, ты меня будешь кормить? As much as I'd love to, you don't travel with the kitchen. I can't promise anything.
My mother always said that the way to a man's heart was through his stomach. Quilici and I got together the old-fashioned way, though. I saw a beautiful man across a smoky tavern. Then I dazzled him with my delightful personality. Then he showed me an abandoned ruin outside of town, and I was hooked. И вы жили долго и счастливо, верно? Похоже, Джада и Киличи близки. Тебя это не беспокоит? Are you joking? He's my mentor. Not to mention 1,000 years old. Oh, no. They're both handsome humans, of course. But Giada is like family to both Quilici and me. He taught her a lot of what he knows. She spent days in our home. Literal 26-hour days. It's hard to believe that things have changed so much recently. Any sense of safety just went poof. It makes you wonder how everything will turn out. Это ты так не доверяешь Видару, почему бы тебе не снять его место? Что ж, люди живы, значит, надежда еще есть. Все можно будет восстановить. Right. The city can be replaced, but not its residents. Thank you, Envoy. I feel a little less frazzled. I've got a lot to think on. Talk to you soon? Try not to have too much fun without me. How can I help, darling? Как ты справляешься с стрессом во время путешествий? These sudden changes in climate always mess with my coiffure. Does Adir have good fur maintenance products? Do you have a contact for that? Так, ладно. У тебя есть составленный на эти город за эти годы распределение? Ох, не говори, мои волосы меня вообще не слушаются. Unfortunately, your clumsy countrymen ruined my entire stock of ointments when they were trying to burn my house down. And I'll remember that comment. Truly, just a good long brushing through all my fur alone would do wonders. I've got some time before we see Quilici again, at least. It'll give me time to find something to remind him of what he's missing. Так, ты и Киличи необычная пара. Тебе следует выглядеть хорошо и для себя самой, и не только для Киличи. Нужно ли нам заглянуть в Парадис? Oh, of course, darling. He just enjoys the fruits of my labor more often than most, and I'd hate to disappoint. Quilici and I got used to the stairs early on. Thankfully, at least in Fjord, those stopped eventually. After 30 years, it's hard to still be surprised by us just drinking at the Magpie. Сжато. Мне кажется, ты преувеличиваешь. На тебя так часто смотрят так. Может быть, посетители гостевепри меня хотят. Когда появилась Чата? Oh, she was still young. Quilici offered to help her study for and prepare her thesis as a favor to her parents. She was over day and night for months and, well, now she's family. We adore her. All things considered, it's hard to complain about my life in Fjord. И с тех пор все было... Как же это мило, как же это скучно. Если очень постарайся, дома найдешь, на что можно пожаловаться. Как же это мило. You're too sweet. As much as I enjoy our little chats, dearie, we should really get going. Oh, but if you do end up finding any liniments, be sure to help a girl out. You know, Envoy, we've traveled enough that I think I've gotten a handle on your style. Style of fighting, I mean. Your fashion sense is more... opaque. But listening to your incantations, they could use some tightening up. I could probably teach you a thing or two, if you're up for it. What do you say? Ты всегда замечаешь ловушки раньше меня. Может показать, как это сделать. Помоги мне развить мышление. Чего бы ты не хотел научить меня? Давай начнем. How about I show you a little bit of everything? What? Out of breath already? Talk to one of the boys. See if they can help with your stamina, dear. Well, I've taught you all I can. Let's hope you put it to good use.
Не поможете мне стать более выносливым? What's that fragrance you're wearing? Ambergris, from the guts of a dead leviathan. Why, do you like it? Well, don't get me wrong. I like it fine. But I think it's attracting spike flies. Oh, that explains the bites. Apologies, Marius. The aroma does tend to linger. No. It's fine. I can handle a few spike flies. Just letting you know. I'm never wearing this again. Понятно. Hope those dreams aren't keeping you. Get some rest, envoy. I need to go hunting. I hope you like roasted snake. What do you need? Ну ладно. Thanks for talking. We really must stop meeting like this. Тут думали, что наш компаньон. We've been traveling together for a little while. I just have to know. Did you purposefully choose such colorful company, or is that just what you attract naturally? I mean, I'm very clearly a delight, so it's obvious why you let me stick around. But Kai's hiding a lot behind that humor of his, isn't he? Thinking that that could be Quilici in me is not something I want to think about. And Marius, I don't know what's lurking in him, but I do think he should speak to someone on it. If he reaches out, do try, will you? As for Giada, well, clearly Giada is a gem. As for me, well, I'm just as riveting as you, but the boys are giving me a run for my money. Джада прекрасная. Если забыть о мертвых родителях, деревьях, Кай был со мной с самого начала, я не могу оставить его сейчас. Мариус отличный компаньон, да, хотя бы потому, что я просто хочу помочь своей команде. Так. Честно говоря, приятно, когда приходится вести не ругать сложных слов, то мне кажется, что все остальные в группе интереснее меня. Так, Кай был со мной с самого начала, я не могу оставить его сейчас. Someone needs to keep our wit razor sharp, so I think we should keep him a while longer. You do strike me as a people person. Tell me, do you get along with all you meet? Ждет моя любовь, но наша встреча состоится не скоро. У меня осталось много друзей в Эйдире, на родину мне осталось немало мной сидит. У меня осталось много друзей в Эйдире. So, you'll be swarmed by well-wishers then, upon arriving home? And here I thought I had a wild youth exploring ruins. You might be putting me to shame, dearie. Хочешь сказать, что у вас Китич в совместной жизни были они только нежности? Темные, пустые руины, они могли ли быть очень хорошим местом для встречи, не так ли? Так. Quilici is quite good at knowing when to be sweet and when to be sour. Yatsli, that's my surrogate father you're talking about? Spare my imagination, if you please. Oh, you knew the risks when you came over uninvited, darling. It's on your head. Well, you've satisfied my curiosity. I'll leave you alone to do whatever envoys do. Ладно, это было отлично. Да, Тиран. Давай поговорим о сне, о потраче сне, который ты видишь. Well, I suppose you've earned that much. And I do enjoy rewarding tenacity. Though between your dreams and mine, it's a wonder anyone gets any sleep around here. You remember that I nearly burned my family home down when I was young? Трудно забыть. It was an accident. And I paid for it. My parents refused to buy me more spell books for years. Well, shortly after all that fuss, the dream began. It started at first with a fire. Just flames crackling, and a feeling of safety. I thought it was a little weird, but nice. But then the dream kept coming back, night after night. I learned more every time. I saw that it was a fire in a hearth, and that hearth was in an old library. I assumed it was a library, at least, to explain why there were so many tablets lining the walls.
Звучит удивительно. Какие таблички есть в библиотеке? Ты была в одной библиотеке? Что за пределами комнаты? Какие таблички есть? Oh, everything from dry historical recountings to treatises on agricultural techniques. No romances, though. Whoever filled the library must have been allergic to them. Стало какие-нибудь таблички? No, never actively. I had read them all previously, if that makes any sense. That's actually how I learned the Akedan language. Just woke up with that knowledge. Which is very useful when you can find no written records. In the library, there's just one person, but they're wearing a hood, so I never see their face. They do the same thing every night. They curl up in a chair by the fire, hold a tablet to their chest, and then the fear comes. The paralyzing, all-encompassing fear of something. Нечто можешь сказать подробнее? Значит, в этом сне ты просто наблюдаешь, как кто-то не читает в кресле книги, действительно ужасает. Нечто можешь сказать подробнее? Just the noise. A low, deep banging starts, and it rattles through your bones and shakes you to your core. And it replaces the beat of your heart with this droning on and on and on until you forget every other sound you've ever heard. A beat. Steel feet on the shore. They come by night. And then, as it just gets louder and louder, and right before it gets there, I wake up. You've been listening to too many of Giada's ghost stories. And let me tell you, waking up in a cold sweat does nothing for my fur. Как ты знаешь, что за история? Ты не знаешь, прости меня, если мне следовало заметить. У тебя уже закончилось масло для шерсти. Прости, мне следовало заметить. Oh, darling, don't fret. No one's getting any sleep around here anyway. We thought we came to you in dreams. Have we disturbed their rest? It's strange. I've not told many of the details of my dream. I suppose I must like you quite a bit, Envoy. Don't let it inflate your ego too much. I suppose we should try and get some rest now. I'll have some tea ready for when we awaken later. Единственного, до кого мне трудно еще достучаться, это Гаррус. I have a moment to talk. What do you need? Pleasant dreams. Let me think. I've been researching the Hollowborn crisis, another spiritual plague, both similar and different to ours. Dreadful, wasn't it? Especially the parts with the animal souls. Could it be related to the Dream Scourge? A common ancestor, maybe? The people of the Deerwood seemed to think that they'd angered the gods, and it was divine retribution. I highly doubt the gods would be so petty, though. I don't know about the gods, but people sure are. I heard they turned on their neighbors. Aethasians, animancers, anyone suspicious. According to my research, the crisis went away on its own. Something tells me we won't be so lucky. Right. Nothing goes away on its own. Not even snaggage. Так, ладно. Так, ладно.
дела. Так, ладно. Пошли в живые земли сходим. Я хочу, чтобы кое-кто пришел послу. Мне интересно, она реально врежет послу? Going diving into ancient ruins doesn't make much sense to me. You're going into some of the most deadly places in the lands. On purpose. They're not any more dangerous than the rest of the living lands. Right. But I'm there to keep people from making stupid mistakes. Like diving into ancient ruins on purpose. Well, if you keep others out of the ruins, I have to go in. Who else will if I don't? No one has to. If people were meant to go there, there'd still be people there. Oh, you're so sweet for worrying, dear. I mean, I swear to the Usundan gods, you're about as hard to read as a Valian romance novel. So you've read those romance novels, then? Should we start a book club? Right, we're done here. I'll be over there doing something else. We really must stop meeting like this. People will talk. Careful what you wish for, darling. So, the Godless, or the Akita, as they called themselves, were the original folks who lived in the living lands. They arrived on the shores of a new land and settled there, living with the land instead of trying to tame it. И добежали, что он привел их сюда. Откуда ты все это знаешь? Куда они пришли? Куда они пришли? Well, that's a bit harder to explain. The Godless are so singular. Their art and architecture, you never see it in Rawatai or Ishamatul or, well, Adir. But in their artwork, they reference escaping, fleeing, seeking refuge, so they must have come from somewhere. My guess, they originally came from Yesua. Yetsuhaha? Ah, yes, let me sum up. Yesua, a continent, cut off from the rest of the world, hidden by eternal storms, one of the 3 hubs of the Angwithan Empire. 10 years ago, you could say it wasn't real, that it was a dream, but they said the same of Ukaiso. Suddenly, the appearance of a mythical land doesn't seem so implausible. Можете, для сладости, которая мне снится, тоже существует. Если так было хорошо, зачем ему уходить? There was some kind of schism, an ideological one. From what I can glean, the Godless were staunchly against the gods, hence their name. There are even some not-so-kind murals of the gods. It seems like the Godless really took their anti-theism seriously. Действительно, этим удержал, да? Потрясающе. I know. Well, I think we've covered everything, don't you? Rather, as much as I think you'll withstand. Hope you enjoyed talking about this as much as I did, dearie. How can I help, darling? Don't mind if I do. Пошли. Я хочу посмотреть, как ты врежешь послу. Иди здесь. Давай, солнце. Пошли врежем. Интересно, она реально врежет ему? Не, если она реально врежет, это будет клево. Если нереально, я буду разочарована.
You could almost forget how dangerous the living lands is when you're here. Envoy, a pleasure as always. I trust you. Don't just stand there. Come in. The Ballaroc's always open. Have you seen Eagle? Suit just. What? Так, ладно. Хотя, вряд ли. Думаю, если она... Я тут телефон. Ладно, я хотела лечебницу.
Envoy. Envoy, what can I do for you? You know how it is. Some. Ладно. Лучше куда-то ладно. Look after Giada, please. I pray the authorities won't give us any trouble. It's going to take some work before we blend in. Ладно, пошли тогда. Don't know how many of our own were lost. Upwards of 20 at least. I'm here to protect you, Tosca, not to talk to you. Наверх собраться. Как бы наверх собраться. Тихо. Дальше так действовать. Так. Дальше. Или мне вообще по другим скалам?
Блин, как я... Блин. Я не понимаю, как мне туда забраться. О, я это сделала. There's gotta be a way to turn this thing on. Let's look around. Так. Декларация шахтерского лагеря. Декларация максимально скучна. Она испещрена столбцами, в которых описывается производительность трудника и затраты на его обеспечение, а также строками, где указано время последнего графа. И о выработке нет ни слова, и видно, что несколько дней назад эксплуатационные затраты резко снизились. Между страницами оставлена небольшая записка. Проследите за тем, чтобы рудник Скалогория возобновил работу в кратчайшие сроки. Первоначальная выработка показала, что здесь более чем достаточно ресурсов. Объединенные силы Айдира и Третьеножного сыграют решающую роль в борьбе с отродьями грез. Мы не справимся в одиночку. Нам нужен сильный союзник в этой борьбе. Капитан Вингар, и я надеюсь, что я сохранилась. Потому что у меня игра выбила. Так.
Вот что. I'm sorry, but those are our options if you want to reopen the mines. There is no if. We must reopen them. But if you think we're about to let Adir go and take our... We've no designs upon them. Again, I only want the mines running for Thirdborn. We must reopen the mines. The deaths can't be for nothing. Whatever it takes, we need the mines open again. Something. You. I've not seen you around before. Ты разговаривал с ним, будь благодарен, да. Что ты здесь делаешь? Я не помню, Сиама. I sell things to people who need things. It's an eclectic collection. You Анна. want to see my wares? Не знаю. Ну это, кажется, тот торговец, который... Something for everyone. Won't know unless you come look. All eyes are on you after Fjord. Remember that. Ah! You must be the envoy. I hoped you might stop by. Welcome to the mines. I see the sands didn't swallow you whole. And Kai. It's hard to see you stomping around with the Adirans after the news I heard from Fjord. That was the Steel Garrote. Besides, we're all on the same side against the Dream Thralls. We've been discussing how best to reopen these sulfur mines. Sulfur's a key ingredient in gunpowder, which is crucial for Thirdborn's defense. Расскажите мне о своем плане, что вы пытаетесь делать. Мне нравится, что мы заключаем союз, а не нажимаем врагов. Вы хотите помочь бывшим раутайским солдатам и наемникам запастись порохом. Так, мне нравится, что мы заключаем союз, а не нажимаем врагов. Oh, my sentiments exactly. Kind words are worth nothing. We need the sulfur for our weapons, Seon. I agree. You need to be able to fight the Dream Thralls on your own terms. But if you won't allow reinforcements to come and clear the spiders from the mines, it won't happen. Распродали пауки и прославленная отвага третиножцев. Мне нужны подробности. Просто скажите, чем я могу помочь. Пауки, что случилось? Да. These were not common spiders, Envoy. They were changed by the Dream Scourge. An ambush. As the team mapped the mine, they opened a sealed passage. The spiders poured out. Many of our soldiers died fighting so Thirdborn's miners could escape. But we are determined to not let it end in tragedy. If you'd be willing, Envoy, you may even be the face of our triumph. Что вам нужно скорее, если это поможет сражаться с Родиной Грёз, то есть вооружение третиножцев — это плохая идея. Если это поможет сражаться с Родиной Грёз, то есть... Thank you. I knew we could rely on you. If you destroyed the spiders' nests, it'd be a tremendous boon to us all. Isn't that right, Carter? Don't presume to speak for me. The mine's entrance is just down the path. Speak to Darla, the guard at the gate. He'll let you in. Let's see if Adir can keep its word. Это интересно. Are you here to help with the mines, or... Или что? They were good kith. We can resume discussions after the mines are taken care of. Something for everyone. Won't know unless you come look. They don't want us here. Why are we bothering to... We're not too well liked here. Hopefully you can change that. Да, ей нравится в большей степени. Так. Лучшая подруга.
Знаете, да, понимаешь это? И я все-таки оставлю. Блин. Поняла. Born counterparts aren't keen on us after Fjord. But don't let it get you down. Feels like the worst is yet to come. Don't think I'm not onto you and your kith. Opening this mine could help us all tremendously. Something for everyone. Won't know unless you come look. I'll do my best to patch them up. Come out of the rear! Come and get me! What's the target? Give me a target. Where? Purge the blight! Let's see what I got. They won't get past me! Nicely done. That's done? Who's hungry? Чего еще раз смотреть? О, где я? Подожди, где я? А я себя не вижу? А, вижу. Подожди, я могла сюда попасть. Я... Ладно, без комментариев. Без комментариев.
Just a little spark. Maybe power goes a long way. Charge it up. Charge it up. Just a little spark. Disturb the scene! Give me a second. That's it for me. Back to my feet. Careful. Hey! Over here! Stop! Patience. I'm almost ready. On your right. Look out! Behind you! Three things you can count on here. Sand, monsters, and more sand. I was just getting warmed up.
уже, кажется, исследовали. Полностью. Подожди. Я тут уже была. Ладно, я поняла. Нафиг это место. Ну, можно вернуться сюда в десятик Салрива полностью, потому что странно, что они запавнились опять. Привет. Не сработало. О, не ожидали, а я приперся. Я как дела? Блин. Ой, дела вроде норм. У тебя как? Тоже вроде норм. Так. Пауков убиваю. Так. Вот сейчас постримил, сижу капусту. Я приятного аппетита. Что стримил? Так. Так. Сначала постримил ТМ, потом пошел в Roblox, а потом пошел в Майн. Из этого начал. В Roblox все во что играл? Does anything rhyme with orange? Who goes there? Oh, a traveler. I feared you might be something dangerous. Хотела мешать, мы в диких землях. Вам следует быть повнимательнее. Вы можете знать, вы не можете знать, представляю ли опасность. Menacing, but rakish. You might just be the change I need. For days now, I have languished. I cannot initiate my next verse. My well cannot run dry now. This must be a masterpiece. Я в игру в кальмара, потом прыгал по мосту и доходил до кошка девочки, но мне ее не дали. Хотеть кошку-девочку. Так, вы пришли сюда сочеть стихи, компании пауков и ксалрибов. Почему вы так разговариваете? Барта из рожденного так. My friend, I am a chanter. I am no damsel in distress. The spiders are a new development, though. From the mines, perhaps. No matter. I'll not let unproductive thoughts stand in my way. I must feed the souls of Thirdborn.
Minoas in particular. Пишите для кого-то стихи, мне нужно это услышать. Да, мне нужно, конечно, стихи я хочу слышать. Давай. You are deliverance personified. Here, better to show you. Read these 2 lines. Which one should I begin my praises with? Терпеть уже нету сил, а тебя, у меня тяжелеет корма. Так, а тебя у меня тяжелеет корма, это слишком пошло, терпеть уж больше... Блин, мне кажется, это стихотворение какое-то уж пошлое. Ну или я слишком пошлячка. Терпеть уж больше нету сил, от тебя у меня тяжелеет корма. Ладно, терпеть уж больше нет сил. I preferred that one myself, but I didn't want to influence you. Now, which one of these should come next? В флоте любви, адмирал, только ты. Свистни всех наверх, чтоб тебя похитил я. Свистни всех наверх, чтоб тебя похитил я. Genius. And after that? Я спарю, как ворон за тобой следом, вместе с закатом мы уплывем. Ну, если ты похищаешь, то спарю, как ворон за тобой следом, так глупо. Вместе с закатом мы уплывем. Thank the gods! Finally, I think it's taking shape. I should leave at once. I will contemplate the rest on the way. Thirdborn will be thrilled with our efforts. Whatever happened to buying someone a Тупой drink? стягали. Кажется, кто-то что? Блин. Скажи, не ты ли Атлас Карта? Ведь я потерялся в твоих глазах, и мой провиант на исходе. Какие-то тупые стишки. Твои глаза подобны морю, в котором затонули многие мои друзья мои. Может, на английском это звучало бы лучше, но на русском это звучит просто кошмарно. Будет скучно, если я знаю, кому стихи посвящены. В КС подарки снова доступны. Пойду опыт зарабатывать. Стрим на фон поставлю. Удачи тебе! И посвящены, или как это пишется мне? Right behind you. Да. Все, тебе тоже удачи. Так. А, кстати, я тебе говорил, что мне создатель... Я не говорил. Круто. Я сказал. Поздравляю. Сказал. Спасибо. Так. Круто. Тише. Эй, вы охренели? Так.
Я доступ, по-моему, и так уже получил, ну ладно. Всё? Ладно, ладно. Для приличия поговорим со стражником. Привет. I saw you talking with our overseers. I'm guessing they sent you over to clean out the mines then? Take care of Thirdborn's mess. Насколько там все плохо? Что именно произошло? Тебя, значит, не слишком радует это сотрудничество? I wasn't keen before the spiders ate everyone, and I'm certainly not keen after. Do you know what they did? While our engineers inspected the place, their miners just went and opened a sealed path. And before we knew it, fucking skitter. Dream-scourged spiders. Twice the size of you and me. Thirdborn ran out. Most of theirs survived. Our people died fighting. Не слишком хорошее мнение. Так, сколько напрасных смертей? I thought you'd get it. I'll put it like this. These are dark times. Fire is going to light Adir's way. And I don't think we should give a spark, let alone a mine's worth of sulfur to anyone else. But I know you have a duty, and I don't want to keep you from it. I'll let you through to the mines. Everyone's going to be in your debt once this mine is dealt with. Ёп. Not bad for a scholar. Let's finish. Да блин, гребаные. Короче, не стоит даже сражаться, а просто взрывать, я понял. I'd rather take my chances with a maelstrom than a mine. Let's be quick. We've got company. This one's mine. Let me catch my breath. I need a moment. Блин, гребаные пауки. Back in the fight. Дигл — это оружие какое-то? Спасибо за пояснение. Так. Нифига себе, ты у меня сразился этим словом. The maelstrom than a mine. Let's be quick.
Нет. Просто не слышала, чтобы ты его использовал. А может и да. Так. Скорее всего, да. Не сработало. Это не я. Нет, ты не был. Сейчас посмотрим, кто это. А ну-ка, интересненько. Так. Страну мне не отображается в честь никто. Ладно. Что? Так. Теперь еще в стране. Ничего не отображается. Не послышал? Так, мне же не послышалось. Просто. Так. А ты попробуй Дигом тоже пострелять. Или ты имеешь в виду отдачу? Не регает просто. Еще знать, что значит регает. Было бы вообще супер. You've got better aim than a sharpshooter, Giada. Засчитывает урон пули. Она тоже. Спасибо. Пояснение. Это я могу убрать? Другое, что я знаю, как это убрать. Потому что у меня нет такого таланта. Там с одной родственникой девочкой, которая является по совместительству бабушкой. Я в ТГ увидел видео под песню тампоны для Алены, а для меня прокладки и нафиг недостатки. Терпию ее вести. Песня, насколько бы они стрёмные не были, заражает. Так. Тихо, тихо.
I was worried for a second. Я понимаю пока что, что я нифига не понимаю, как двигаться дальше. Ладно. I should have known there'd be spiders. Понимаю, мне такая нужен некой. Так, а как... Так, как тогда говорится... Если их я не могу сжечь? Ай, почему ты не достаешь? Так. Серьезно, не достаешь до яиц? Ладно. Ну, как избавиться от яиц, до которых я не могу даже достать? Помогает стрелять. Ладно. Ладно. Блин. Уничтожить гнезда пауков. Я дурочка. И вместо единицы. Стоп.
patience. Ну. Куда дальше? Не говори, что это не пройду. Ладно, ладно. Пошла за Ядзли. Блин, почему без яичка не пройти дальше? How does one become a scout? Why? You looking to pick up the craft? Oh, no. Unfortunately, I would only be a useful guide in some godless ruins, and I don't know that I'm quite ready to share yet. No, I just wonder how you ended up guiding clueless kids across the lands. Solace taught me a lot, but I picked up most of my skills just surviving on my own. Spent a lot of time just trying to not be in Solace. Once I left, it just seemed like the right thing to do. A lot of people need help to survive out here. You didn't want to do anything else? Have any other dreams? What else would I do? I'm not really good at anything else. Я хочу... А чё я хочу? О, так, переставляй. Ядзli, no pressure, but why haven't you and Quilici settled down yet? We're happy as we are now. Well, living in sin suits us. Scandalous. But it makes sense. He doesn't keep with any tradition or ceremony from the old country. I've never stayed in one place for very long, but settling down with someone sounds nice. Sounds like a good way to get stuck in one place to me. You'll never know until you try. Sense. Так. Кай, ты со мной засядешь. Я похопила, що тобі почне Андра. Так. Так, ладно. Зато еще один проект. Так, отмена. Do you know anyone from the Handacoat? I know a lot of people, and just as many secrets. Why do you ask? I was wondering what they think of our situation. I'm not sure. They play their cards so close to the chest, it's hard to figure out what they want. Maybe they just want to see how it all plays out. Probably for the best. Getting the Hand involved is a good way to end up in an asylum. Right.
You're gonna have to explain that one. You've never heard? The Handicult have secret asylums all over the world. That can't be true. When you stay too long, your face melts off like candle wax. Not a pretty sight from what I hear. She's not joking. The Handicult have a nasty habit of locking up those who know too much. Then why did you tell us all that? God, it's like you want my face to melt off. Вы же параноик. Следующее место. Ладно, я пойду. Удачи. И тебе удачи. Спасибо, что зашел. Может быть, когда уроки сделаю еще тогда. Окей. Так, давай, если. Ищи персонаж, способности, компаньоны, чемпионы, блин. Мощный взрыв, да. Ключевое это улучшение. Так, взрыв носит много. Раскидать, ломать стены, разбивать замороженных врагов. Так, да. Мне лень читать. Ясли. Child's play. That's done. Patience, dearie. На себе. Ладно, давай, ясли. Так, способность. Enjoy the pain. Not looking good. There's nothing there. Slow down, dearie. Watch your left.
good fight. Теперь что-то, ничего нет, там должно быть что-то. Хочешь собрать? Реально, ко мне лучше собрать. Чего уж собрать? Нахуя мне сюда собираться? Нахуя я это делала? Я зачем я это сделала? Так.
Cover down. Watch your left. Let's see what you got. Ладно. Нафиг, тем больше. Back on my feet. Where's my mark? He hurts the blade! Give me a mark. Come and get me! Давайте, ребят, не врите. Так, ладно. Just a minute. That one. Окей, не. Да. Так, я хочу. Руру 1000 реунион.
Тотем сотни видений в пещере на побережье. Есть глаз при нем не счесть. На дне оазиса в глубокой тиши сапфировый глаз приди найди. На дне древнего озера рубиновый глаз, где некогда огонь царил беспечно, аметистовый глаз скрыт в пещере навечно. Изумрудовый глаз на незаконченной статуе ждет, где холод нездешний сосульки грызет. Среди руин, что забыто давно, агатовый глаз залег. Ну, блин. Но. There's gotta be a way to turn this thing on. Let's look around. Так. Какой тут есть. Я да точно не допрыгал. Давай подсобишь. Мне кажется. Мне кажется, я что-то я новое все, да. Я же считаю мою фразу.
around like it's out of power. Maybe there's something around here to fix that. Кажется, мне придется шапку еще раз смотреть, ну ладно. Она безопасна. Так, тихо. Хотя, может, не придется. Что-то этого не заметила раньше. Так. Thank Wodeker you're back. We haven't much time. Oh, good. A frantic man with explosives. We should go, now. You're with the Garrote, aren't you? What are you doing here? The Steel Garrote? I wish I served beneath their banner, but I suppose that doesn't matter now. Envoy, I need you to listen. We have one chance to avert war with Thirdborn, and it's by blowing up the mine right now. We're opening these mines so Thirdborn can mine sulfur, right? So they can have ammunition for the Dream Thralls. I mean, what help did Thirdborn offer when Shadclef burned down? What about the scouts who went missing in the Shark's Teeth? They'll strike at us as soon as they have an opening. Ah, yes, because nothing averts war like an unprovoked attack. Half these people served in the Rowatine Imperial Navy, and the other half were pirates. It's only a matter of time before they turn their cannons on us. Anger swathed in fire, teeth at the throat. Who bit first? Envoy, this man is an idiot. What did you say?
But he's close enough to being right about one thing. These mines are about the only desirable territory in Shatterscarp. If they stay open, it's only a matter of time before the sulfur in them gets used against something other than Dream Thralls. And my people are no better than yours on that account. Destroy the mines, so that none of us get any bright ideas. Well, there you have it. Even he agrees. Что ждать, что мы начнем войну с друг другом, но это же... Но это тоже способ... Но это тоже способ не довести до крайностей, так? Ты не можешь ждать, что мы начнем воевать друг с другом. But we can't afford the risk. Please, Envoy. There's no time. I need to work quickly before they notice I'm gone. Ты совершаешь ошибку. My mind is as pure as fire. I thought you would understand. Fine. I'll do what I must. You're mine now. Can't do that. Доверяю. А может, это ошибка? Подожди, разведчики в окольных спах. Они ничего не сделали насчет разведчиков в окольных зубах. Ай. На месте, похоже. Ладно. Don't think so, dear. Patience, dearie. Даже ли пройти, просто не триггерив? Хочу его убивать, он идиот, но убивать его я не хочу. Ну-ка. Oh, good. A front. Наше поселение большое, таким числом им не They may взять. not win, but they could make it hurt. And we can avoid all that if we were opening half the... But... Так, это тоже способ не довести до крайности. Exactly. My mind is as pure. I thought... Сука. Голову вода из шахты нет. Я не хочу его триггерить. Подожди, где там акули зубы? This one's mine.
Better on our feet than in the ground. А потом сделаю это задание. Watch your step. This land has bled finer warriors than us. Чпоклю сюда болтать. И лодочных приключений.
Первая запись, которую мне подарил Дэша после всех этих разговоров, вот так здорово наконец-таки отправиться в поход с скало по Скалогорью, к лесу, оазис, даже древние руины паргунов. Здесь столько всего можно увидеть. Нужно было сказать им, куда я иду. Я упала, а потом случился оползень. Мне зажало руки волном. Я не могу выбраться. Вокруг никого. И прошло уже несколько часов. По-моему, уже даже день. У меня закончилась вода, и я накричался до хрипоты. Жарко. Если я сделаю что-то в ближайшее время, то умру здесь. Just like the good old days. Что я за квест пропускал, кстати? You're a Darren, right? Over here. Welcome to Shatterscar. Or, welcome to Shark's Teeth, anyway. Damn. I didn't think you'd actually talk to someone like me. Миша меня сам позвал. Должна признать, ты говорил с таким энтузиазмом. Могу перестать, если продолжишь тратить мое время, что хотел. Ты же сам меня позвал. Well, I hope I'm not imposing on you. Listen, I've got to take some supplies to that tower up the road. They're for Kotoa and Hayako. Have you heard of them? Kotoa and Hayako? If they need supplies, they must be planning something good. They've probably killed more dream thralls than the rest of us combined. Well, they said, why shoot one when you could take out a dozen instead? Убийство отродье грез, как ему удастся такое? Разве не тяжело сражаться в такой дали от третьего рожденного? Preemptive defense. That's what they say. In theory, we can stop them before they reach the town itself. Draw them away. Of course. Thirdborn's lucky to have tacticians like them. These supplies will go a long way, if I can ever get them up there. This is my third trip today, and whew, it's a lot of stairs. Если ты попросишь моей помощи, тебе придется заплатить. Да ладно, не волнуйся, все равно по пути могу их взять. Они же не будут против, если припасы доставит кто-то из Адира. I'm not sure. I've only heard them talk about fighting dream thralls. There's a lot of work to do, though. I don't think they'd turn down help. Keep going through the teeth. The tower is just over the ridge. You can't miss it. I heard Kato was working on something. Let me know if you see it. I used to patrol out here. Swore I'd never come back. Пошли, Кай. Give me a second. Right flank! Flank! Come and get me! Мне кажется, я подозреваю, кого я встречу. Это будет круто, если это так. Back in the fight. Slow down, dearie.
used to patrol out here. Swore I'd never come back. Шать клятва, Кай. Need a moment, dear. Так. I won't let him kill. Let's see what you got. I was just getting warmed up. Шакули зубы. Я надеюсь, это не основной квест. Так. Блин, это будет долго. А, я поняла, почему долго. Он нахер его. Я сейчас его не разобью.
for payback. Better on our feet than in the ground. Так, ладно. Need a moment, dear. Okay. Patience, dearie. Короче, мне надоело на самом высоком уровне. Тантага обещает новую жизнь для всех нас, но стоит ли верить его обещаниям? Разве мы не сражались за него, пока он разменивал наши жизни ради собственной выгоды? Сколько раз мы слышали: парни, еще разок, еще один грабеж. Прямо перед нами возвышается его последняя насмешка. Анонистический обелиск, созданный в его честь, башня Тагаха. А что насчет нас? Ведь это мы ее ремонтировали. О нас никто и не вспомнит. Некоторые глупцы назовут это мятежом. Это выживание. Тага поступил бы так же.
Он втайне отправился в Акулезуб, прихватив с собой своих пустоголовых любимчиков. Зачем искать больше богатства и славы? А все из-за пустых слухов, которые распустил ваш покорный слуга. Уймитесь, лизоблюды. Он не вернется, я это гарантирую. Присоединяйтесь ко мне, чтобы забрать то, что ваше по праву. Мы впишем свои имена в историю и начнем вот с этой башни, которая теперь будет называться башней Иски. Мы возведем по башне для каждого, кто к нам присоединится. Это я просто заберу себе как ваш новый лидер. На обратной стороне страницы содержится следующее сообщение, написанное другим почерком, меню мило зашифровано. Иски ничем не лучше Тага. Нам хватило одного тирана. Ударим сегодня в полночь. Это место мы крестим его кровью, назовем башню Миойко. Just a minute. Coming from the rear. Left leg. Just like the good old days. Раненая Герить. Что-то раненая Герить был. Чувак, ты где? Over there. Someone's hurt. Envoy! Oh, thank the gods you came through. Oh, I'm no healer, but that looks painful. Some sneaky bastard put a dart trap in front of that door. Have you got any healing skills? A potion? Ah, I'm begging you. Ну, что ты стеснялась? Сейчас ты не должен находиться в отличном пределе. Это я поставить тебя на ноги. Oh, that's a relief. Now I can get back to Eagle's Reach. Damn Thirdborn. Damn everything. Ты мне напугал, что случилось? Ты был в составе отряда, где остальные? They sent a whole unit of us to scout the tower's perimeter. The others are gone, though. Trap's got them.
It's a wonder that an Adairan scout is all the way out here. Captain Weemgar wanted us to see what kind of shape the tower was in. Thought we could use it. Whoever did it is probably out there planning their next move. You've got to finish this. Root them out. Дальше взаимосия, будь осторожен по пути. Так, почему Эдира так сильно хочет занять ее? Captain Weemgar thinks it's a better outpost than Eagle's Reach. Tall walls, narrow passages. Hard for dream thralls to breach, you know? Anyway, thanks for your help. I'd better get to Eagle's Reach. I can't wait to get back to Eagle's Reach. Так, ладно. Понимаем, идет с... Понятно. Кстати, мне интересно, они обезвреживаются таким способом или нет? Ладно. Так, окей. Гвардейские приказы изучить руины в комплексу Баха. Вам приказано изучить разрушенную башню в комплексу Баха и выяснить, что произошло с нашими разведчиками. За последние недели мы отправили туда несколько человек, но никто не вернулся. Что-то не так, так что будьте начеку, сообщите нам, что там обнаружите. Wait. If you're going to open that, I'm going to take a few steps back. Открыть что? Понятно. Догадаю, я открываю, и я... Так, ладно. Понятно. Приказано изучить башню, выяснить, что произошло с нашими разведчиками. Так, сообщите, что обнаружите. Так. Ёп. Блин. Ладно. Bound to be something waiting for us. Да. Так, мне надо выше. Так, я выше заберусь. Ладно. Блин, писец, мне серьезно так надо? Never did like climbing rigging. Not to put too fine a point on it, but I'm not exactly a featherweight. Давай. Понятно, кто-то сыгрался высоты. This looks clear. Here's hoping they finally ran out of supplies. Опять ловушку вытащить.
Вот, да, я подключил все ловушки к этому рычагу. Не дергай я за его, пока мы не будем готовы уйти, иначе эти клятые дерцы возьмут нас тепленькие. Шла неделя, боеприпасы подходят к концу. В наши края прибыло больше одерцев, чем мы рассчитывали. Но лагерь в длинном пределе пока держится. Кота беспокоится все сильнее. Запас ловушек у нас не так уж велик. Смерть с самого начала была против... Но если мы будем сидеть сложа руки, безумное шествие Айдира по живым землям захлестнет третий рожденный. Кроме того, если айдирцы впрямь желают добра, то к этой башне не подойдет никто, кроме жуков. И отродье грез. В наши ловушки уже попалось несколько гребных ублюдков. Вот бы как-то использовать их против айдирцев. Так, понятно. Блин, я хочу камну, что? Знаете, что я встречу моего камня? Нет, конечно, Кай лучше. Так, тихо. Как будет лучше камня? I finished the last of the traps, love. How are the armaments? Nearly finished. Or did a deer in it. They were doing well. They still lose their plans. Hard pressed to make it from us without losing another giant. That's all we can ask for. If we hold them off long enough for Temerity to see Adir's true intent, maybe Thirdborn will rally. And if they don't, we'll still make Adir bleed for it. Привет, привет, ребята. Look alive, Ayako. The wind's blown us more Adiran company. Stop! Take one more step and mark my words, I'll cut you down. Stand down, Hayako. There's clearly been a misunderstanding. Kai? Gods, what are you doing up here? And with an Adiran, what's going on? Так могут пострадать невинные. What do you think? The idea is to prevent Adir from taking this tower. It's on one of Thirdborn's biggest trade routes. We see your little outpost. We know you want it for yourself. Hold the tower, and you hold Thirdborn. Even if we can't keep it forever, we can buy Temerity time. Adir showed their hand the day they tried to raise Fjord. It's every town for itself now. You two are chumming the waters you're swimming in. You'll bring trouble to everyone in Thirdborn. Katoa, enough. Let's kill her and be done with it. That should send a message all the way to Paradise. Последний раз, когда я доставляю для и из-за вас Молододир обрушился. Вы этого хотите? Тиры и третьи ночи хотят мира. Вы бьете меня, и доверие будет утрачено. Moapo? I told that fool to stay home. This is our fight, not his. Still, he did bring the envoy straight to us. Maybe he's worth his salt. Well, whatever negotiations you thought you could pursue here, you're wrong. We'll give you one last chance. Leave or die. We'll only warn you once.
Точно, наверняка сможем договориться. Parley with Adir? Not anymore. Wherever your flags fly, bad luck follows. Nothing good comes from your people. Ой, они знают тебя. Возможно, ты единственный, кого они готовы слушать. I know how it looks, I promise. The Envoy's not your enemy. She's willing to talk about this if you're willing to listen. Kai? Bringing adherence to Thirdborn? After everything we did for you? We know you've been gone for a long time, but what would Tama think? He'd wonder why we're fighting each other when the Dream Scourge is enemy enough. That does sound like Tama. But it doesn't mean we can trust these people. Так, если они тебя узнали, можешь их разуметь. Trust me, I've no great love for adherents, but the Envoy is a good woman. You can trust her. That's naive at best, and traitorous at worst. And you know it. You, of all people, should know better. Or at least you should be ashamed of yourself. I don't think they'll listen to me, Envoy. Is that all you have to say? Мне удалось найти слушание Фиору. Звучит серьезно? That doesn't change that they tried to raise the city in the first place. But still, I don't know, Hayako. This adherent's practically on our side. Kutabao. Well? I don't like any of this, but... Fine. One chance. Do I make myself clear? We'll clear out of this tower, but one whiff of adherent's stink, and we'll be back. And don't think this means we trust you. Просто уберите ловушки, чтобы никто больше не пострадал. Хорошо, но это ваше дело. Надеюсь, вы поступите в интересах третьего. Как бы вы ко мне не относились, спасибо, надеюсь, мы еще встретимся при лучших обстоятельствах. I doubt it. But who knows? Maybe you'll prove us wrong someday. We'll remove the traps, for now. Call it a gesture of good faith. We should get started, Moakua. And you, Envoy, watch your step. Maybe there's some hope for Thirdborn after all. Спасибо, ребята. You're pretty impressive, Adiran. Kato is hard to convince. Convinced by an Adiran. What's this world coming to?
Я вернулась. Так, поехали дальше. Опа, можно прыжок. Drink lots of water, or in a few hours you'll feel cannon fire in your head. And I thought tensions were high back in Fjord. If relations are this bad... Well, I'm glad they didn't have to get hurt. Better not make us regret this. And I thought tensions were high back in Fjord. If relations are this bad... Well... Так, ладно. Glad they didn't have to get hurt. What do you need? Until next time. There's my... Don't mind if I do. Katoa and Hayako. An interesting pair. Despite their clumsy methods, they were just defending their community. I'm grateful that you showed restraint. Нет крови, нет проблем. Будем надеяться, что эта парочка исчет дорогой своих жертв. Любой, кто пойдет в столь очевидную ловушку, заслуживает своей участи. Нет крови, нет проблем. That is more understanding than most of your countrymen. I only bring it up because people are growing wary of your empire. With good reason. When they take their anger out on you, don't judge them too harshly. We all make mistakes. Anyway, just wanted to get that off my chest. For you, anything. Anyone in particular? I warned. Of course, she's brilliant, open to anything, and sees the world as she wants it to be. Yatsley gave me my first glass of wine, and the courage to approach a special someone. We have a lot of catching up to do. Золотых, погоди-ка, что за один человек такой? Спасибо, что полили меня. No one to get jealous over. To call it a relationship would be an insult to the word. But it was fun while it lasted. Animancy is the study of life. Unfortunately, we get so busy that we forget to live. So a little roll in the hay is good for the soul. Yatsley taught me that. Well, not the part about rolling in the hay. That was my idea, and I don't recommend it. Узнала твоих родителей. Indeed, old friends. When they died, Yatsley protected me. Made sure I had one consistent person in my life. I think that's why she gave me that glass of wine. Why she encouraged me to live my life to the fullest. She was making sure I hit all the milestones I could have missed. Now that she's traveling with us, maybe she can teach you a thing or two. I think that covers everyone. And if my good opinion changes, you'll be the first to hear about it. Not before I've done some reading. I'm trying to remember the academic term for something, and it's driving me mad. What does this hypothetical term describe? What's the word for a soul that breaks apart, becomes two people, and then in life they are sworn enemies? That sounds too specific to have its own term. There has to be one, right? I can't think of one. Oh, you could probably make up your own. I couldn't just do that. Why not? I do it all the time. Or you could even parlay that into an entire field of research if you play your cards right. Tempting, but dangerous. I really ought to exhaust one field of research before starting another. If you insist. You have that face again. What do you need?
Let's make sure they're not listening. The only one I don't trust her any further than I could throw her, which honestly isn't that far. And now she... You too. I've been meaning to talk to you about Kotoa and Hayako. I didn't think it was possible to talk them down, but you managed it. And you say more than their foolish hides. Сколько времени давайте помыльпли? Что ты имеешь в виду? Those two fought for Rauatai in the Deadfire. They learned how to disrupt enemy movements and destroy supply lines. They'd have nipped and poked at your comrades at Eagle's Reach until Adir finally snapped back. At Thirdborn, most likely. All while the two of them remained secure and defended in their tower. Там с кем он был подраться. Не могу винить тех, кто... Так, кто эти двое, кстати? Back in the rough country, they were part of the Rukapa, elite warriors in the service of the Ronganui himself. They were always intense, but I never would have thought they'd go that far. С кем подраться? Тех, кто защищает свой дом. Nor I, but this goes beyond defense. Thirdborn's under threat, but if loose cannons like them fire at everything that moves, they'll draw even more trouble to our walls. They lash out like cornered animals, giving the Steel Garrote a reason to fight back. Not that they need a reason. Still, better not to give them one. Ну, если водители выстрела помогут при неприятностей, они вяжутся в битву, которую не смогут выиграть. Это предлагаешь делать, смиренно ждать? You really think any amount of chest thumping would turn away Ludwig and the Steel Garrote? Or the full force of the Adiran army, if it came to that? Да ладно, до этого не дойдет. Вообще, кто знает? I think we both do. The Living Lands is changing. We've got more ships coming to port every year. If it's not Adir, it'll be someone. Ask away. Holler if you need anything else. You've been to Thirdborn before, right? 1,000 times. Why? Have you ever eaten at the Dead Swordfish? Once. Oh, it's terrible, right? Temerity keeps raving about it, but I think there's just nothing else in town. You're talking about the ragfish stew, right? That stuff would peel the bark off a tree. Oh, that's delicious. The last time I had it, I was bedridden for days. I don't know how they eat there every day. I had a buttermilk biscuit there once. Spent the next week in the privy. You just gotta soldier through it a few times. Builds character and a strong stomach. Так, да. Здесь следующее место. If relations are this bad... Well, I'm glad they didn't have to get her. Я хочу башню смотреть. Were you breathing? Was I breathing? Enemies is bait. I remember when Rauatayan soldiers had standards. Да, я тоже помню. Three things you can count on here. Sand, monsters, and more sand.
И четвертую вещь идола. Часть идола. We could make short work of those bars with a little cleverness and force. Worth it! Башня, это должен быть идол. Если поранишься по пути наверх, подболеть еще и перестань оставлять везде записки, собери их и сожги, как положено. We dodged a bullet there. Лучше было не пронести. Где-то искать. Worth it! Rough! Я ж думала, что все.
8 катушек, ролл, 5 плиток, хороший запас масла для всех фонарей, ярость, магран побольше. Столько воды, сколько сможем тащить. 3 дисковери. Nice. Come on. Yeah. I can't wait to get back to Eagle's Reach. Ладно, что ты еще не вернулся, ну ладно. О, вниз. Должен быть. Так, ладно. Реально ничего нет. My head says no, but my stomach says yes. Так, стоп. Ловушка, да? You're gonna have sand everywhere by the time we make camp. You're gonna have sand everywhere by the time we make camp. Блин! Блять, это глупо.
И так далеко сохранилось. Нита, ты чего? А ну иди сюда, если хочешь. А. Ничего нет. Я в это не верю. Ну ладно. Всё. Так. Give me a second. Not bad for a scholar. Subtle as a mouse. Шутишь. И один вариант. Ядсли только. Там есть какой-то код. Good fighting.
этот трек. Я не уверена, но мне кажется, яд поможет. Нет. Вообще никак не могу туда попасть. Чем там светящуюся вещь сделали? Нет, будь подругой, слазь и достань. Может так? Блин, я не знаю, как эти доски пробить. Там же должен быть.
попасть внутрь. Нет, тут может обходочка есть. Но с одной стороны я ее не нашла, может с другой. Так, ладно. Знаю как. Хочу пробовать. Блин.